Опа, из бакет подрубили. Клеим и красим миниатюры Малифакс. Говорим про Pathfinder 2. Ой, что такое? С метлами, да. Студенты. Ой. Звук, какой звук? Я забыл, что у меня чат в другом месте. Точнее, обычно, когда я еще не открыл окно чата, я типа посматриваю на ОБС, на правую сторону, и типа, если что, там читаю. А тут-то сейчас чат на левой стороне, поэтому я не заметил. Звук, да. Когда я молчу, должен быть шум лютый, да. Привыкли. Ну ничего, скоро вернется, кстати, шум лютый, когда я молчу. Все будет как по старинке, нормально. Старый добрый шум. Ферму поставлю скоро себе. Пока что, не знаю, временно или на постоянной основе, прям вот сюда, в свою комнату. Причем, наверное, вот прям вот тут вот рядом. И я пока не знаю, как я буду жить с этим. Потому что она будет шуметь и греться, но типа... Посмотрим. Нет, чувак, это не сарказм. Что, какие-то проблемы тебя волнуют? Типа, что не нашел другого места под нее, и что вообще, да. Не знаю, короче, к чему это ты? В смысле, почему не серьезно? Почему ты надеешься, что я не серьезно? А в чем проблема-то? Почему? С чего ты так решил? И чё? Проблема-то в чем конкретно вот? Что конкретно должно мои деньги уничтожить? Где-то за год, скорее всего. За год. Ну да. Не окупишься. Ну ничего, за 1,5. Окей, за 2, не знаю. Нет. Неважно. Зато как бы будет уже хоть какой-то прирост. Битка, можно майнить не только биток. 15-26 у нас. Че, куда мы с тобой пойдем? There he still is, looking right through you with his white eyes. The body below is entirely dedicated to that corpse smell. Emitting it is all it does now. Да, это я тоже слышал. Единственное, я насколько понимаю, это не так прям работает, что с каждым новым блоком чуть-чуть тяжелее. А это работает, что типа раз в какое-то время, вот халвинг этот ваш происходит. То есть это как бы волнами накатывает, и раз в какой-то период резко становится сильно тяжелее, а не постепенно. Как бы там ни было, это чисто про биток. Это не то. И это, ну ладно. Ну да, ну да. Вот. Понятно.
Разумно. Разумно, конечно, я понимаю. Стойкость. Мы же можем попробовать еще раз. Вот бы сейчас опять провалиться. Интересно, что будет тогда. Все, конец. As you breathe in, the odor comes over you. It's a spell of the mind telling you to run, and your stomach to wring itself empty. With your hands at your sides and your eyes squinting, you stand in it. They do after 7 days, yes. We are deep in decomposition here. Ну, выглядит не так уж и не таким уж разлагающимся. И ботинки у него очень интересные, кстати. Но это я еще давно заметил. Что-то похоже на баранью какую-то. Рыцарскую. Ты, Никит, видел, что я там написал в конфе? Это... Как это назвать? Телегу, текста или как это называется? Много, короче, букв, капец вообще. Читаешь? Соболезную. The man before you is naked, but for a pair of underpants and enamel boots. His skin is greenish, marbled with decaying veins, and blotched by lividity. A fading web of tattoos covers his chest and shoulders. The cargo belt used to fasten him to the branch above appears industrial in strength. Интересные ботинки, реально. Эмалью. The material appears to be ceramic. Its clean white stands in stark contrast to the decaying flesh above the knee. The man wore thick polymer socks, probably for padding. A fine array of interlocking plates covers them. Delicate and fragile, they feel alien to the world around you, out of place somehow. These are clearly not boots. They're armor, possibly part of a larger set. Да, у меня что, логика, что ли, развита? Я не понял. Ладно. Indeed. Technically speaking, these are sabatons, not boots. Ну, в мусорке мы, кстати, их не нашли. Мы нашли что-то другое. Там какие-то там обычную одежду вроде. Ceramic plate. Zirconium dioxide, most likely. This is where the make would be. Да, я вижу, да, что есть разные сложности. В принципе. Under the hill. Fairweather. Fairweather model T500 VE. I'm guessing that's vitreous enamel. This is advanced stuff. Piece by piece. He's been out here for 7 days. It would be odd if they didn't. We should keep a lookout for these species. The armor could yield information. This is one thing he might actually know.
Так. Может, у него из брони были только ботинки? Вау, какой вопрос. Не, ну No, мало I ли. think he had something precious underneath the clothes. They had to remove the jeans and shirts we found to get to it. And this kind of armor is often worn under fabrics. Точно, там же это же было упоминание, по-моему. Я же ни хрена не помню, что было в тот раз. По-моему, было упоминание, да, у рубашки, что она какая-то там специальная, типа свободная для ношения брони. Второй вариант, конечно, гениальный. They usually hang them completely naked for that. La puta madre, the Mazda, the Besmerties and the like. This one still has his underpants. Fucking talking about underpants. Куна, блин. Кстати, у меня карточка в Steam выпала с Куна. За что мне это? Надо превратить его в значок. It is. It's expensive. We've requested similar material for our tactical units for years now. The constabularies deemed it too costly. In that time, we've, for a full set, about 4 years of wages. As a wage, it's regrettably small, but for a piece of hardware, yes, that's a lot. Да, я слышал уже такое, да. That's for us to find out. My initial report on the area suggests he was a security guard for the harbor company, but that's just hearsay. Just something I scraped together from my station. He's not actually sure of that. He's just being tactful. I agree. This equipment is way beyond what a guard can afford. A small bell-like sound fills the air, like tapping on the side of a porcelain cup. It's anything but. This material is a kinetic redistributor. It spreads kinetic energy horizontally, from plate to plate, dissipating it entirely. See? Faint, organic lines cover the plates where they separate into smaller ones. These plates then divide into smaller plates until there are hundreds of them altogether. Надо собрать весь комплект. Like the scales of some ancient white monster, cracked and pearly. This feels Ходить в dangerous. нем, вот это, конечно, да. Are you sure? Опасно, потянуть за ботинок это опасно. The stench fills your nostrils as you push downward. Stop! Pig's gonna pull his head off. Brutal! Понял. Чё такое? You're going to pull his head off. Do it, Homo! Pull his head off. Кстати, не There's no против. point performing an autopsy if you do. Против вот этого We'll have вот compromised the гомофобии. coroner's case. What are you trying to achieve anyway? Why are you hanging on to Да that все, boat? я готов отказаться от... Maybe we should concentrate on what's outside the boat and leave what's inside to the boys at processing? Just this once. There's no way you're getting them off. All the organic matter in his body has been flowing down into the boots. They are fused to his feet now. You're Логично, sure поэтому there's a нет way этих to peel them off. But first, the трупных... body Хотя needs to be трупные пятна down. вроде есть. And second, it would probably be better if the lieutenant wasn't around. Ну да, наверное, All right then, обойдемся без этого. you can pay the hostel bill in honor points. How many honor points have you collected? То есть какие-то очки чести.
Processing will take care of them. With the situation in the morgue, it will yield nothing. But we must pick our fights. Should we continue? The cadaver slowly twists on the cargo belt, his torso covered in tattoos and extremities. The hangman's knot is pulled tight by the weight of the corpse below. Yellow, hard-edged polyester cuts into his neck. Above, a sliding buckle ties the belt to the branch. Industrial strength. Can use for tying cargo to lorries. Like in a circus, when the circus leaves town and they tie a black-spotted giraffe to the wall of a carry pen. Шуе. Ну, это, конечно, прикольно, но тут, наверное, все-таки больше речь будет про... No. More like in harbor. Like the one just east of here. I get the sense they used whatever was on hand, without paying much attention to not incriminating Да, themselves. внутренняя империя пока что очень полезна. I'm still approaching this as a lynching, yes. Motivated by the ongoing strike. You? No. You feel like it was something else. Я чувствую. Ну Like ладно, what? чувствую, так чувствую, что... Уе. Да, третий вариант хорош. Yes. It often is. This bell worries me. It's not merely polyester. It's steel reinforced. See these lines? This is where the wires run. I see rabbits for more than... This makes getting him down much more problematic than I had assumed. A noose is one of those things that's easier to use one way around. That ladder can't carry a grown man. I didn't see any splintering either, did you? I think they lassoed the branch, then pulled on the belt to close the buckle. The cadaver hangs from the cargo belt, limbs limp, and an intricate web of blue lines stretches across the torso, from the right shoulder to the solar plexus. Each time they intersect, a small white star is formed in their crossing. Hundreds of fading asterisks riddle his skin. Насколько я вижу, как бы The визуально, что concentration это не is так. highest around his heart. Только у него сердце не справа. His corpse is marked by stars. Alcohol and heartbreak. A map of the stars. I do see some similarity to astronomical charts. Great Century Messinian, maybe. But this seems more particular. As if someone left out most of the night sky, filtering it through personal choice. The principle of this filter remains unknown to you. The thought dissipates. So am I. He takes a thin piece of milled aluminium from his coat pocket and pulls it open. Sounds like a sword being unsheathed. A small lens appears. Etrugat Sunshine. Mini. Shit, Kuno! What the fuck is that? Почему их еще не прогнали отсюда? An instant color camera. Polaroid. This is the first time he openly acknowledges the kid's existence. I have only 2 ampoules, so nobody move. I don't want to waste one. Я что-то забыл, что делом занимается всего лишь только главный герой и Кицураги. Это у нас, получается, и должны быть вот эти ленты, знаешь, типа место преступления, обернуть лентами, там никого не пускать, да? Хрен там вообще, пофигу. A sound, a shrill flash, followed by the breaking of a small ampoule of glass. You see streams of color pour onto the thick, glossy piece of paper, rolling out. У меня немножко в другом порядке получилось.
Ампула была вспышкой, in походу. case we need it. Yes, it is pretty cool, isn't it? It contains insight to the victim's person. By his build, I'd say this was a man of physical violence. The story he wanted his body to tell was important to him. It is his letter. To us. Someone should decipher it. We'll need to show it Да, around. Ким тоже стал немножко таким поэтичным. Sure. Just don't lose it. Ничего, найдем. На кухне, может, они будут. Надеюсь, я еще успею на кухне. The glassy-eyed corpse looks by, his mouth mute and his skin as colorful as the chemical rainbow on the photo paper, teeming with opportunistic organisms. Я вообще, насколько понял... не, я, кажется, понял. Халвинг — это когда периодически резко в 2 раза снижается награда за нахождение блока. То, что ты мне описываешь, это когда постепенно снижается... Ну, халвинг я изначально понимал, что такое, да. А то, что ты пишешь, это когда постепенно повышается время для того, чтобы новый блок открыть, видимо. Точнее, не время, а мощность, которая нужна. Ну, типа, по сути, это означает, что оно просто делается медленнее. Да, сложность, она в своей сути, она не влияет на награду, но она влияет... Точнее, изначально она не влияет на награду, влияет на длительность, наверное, можно так сказать. Ну, по сути, вот в конечном итоге, по сути, можно считать, за что влияет на награду, потому что мы получаем ту же награду, но реже. В среднем получается меньше денег. Ну, вроде понятно, в принципе. His eyes are milky white and blind to the world, protruding comically from their sockets. There is no one home, just subaquatic terrors there. Настолько быстро. А курс, я так понял, он с повышением сложности, Точнее, повышение сложности — это фактор, который, по идее, увеличивает стоимость крипты. Но в то же время, конечно, это далеко не единственный фактор, который на нее влияет. Поэтому как бы на него особо не получится ориентироваться.
Привет, Степаныч. Потому что Disco Elysium, у него справа текст. То есть весь геймплей Disco Elysium, оно вот тут справа. Ну ладно, не весь. Вот, и как бы чат тут немножко не очень получается. Нравился. Ну да, это было такое, что-то в духе внутренней империи, да? Как бы в сюжет вплетаются новые какие-то сторонние сущности со своими совершенно иными репликами. И галстук начинает разговаривать с маршмеллоу и все такое. Можно вообще вот чат сделать небольшой и вот тут внизу, чтобы люди из чата могли как бы писать как будто бы варианты ответа свои собственные на диалог. И представлять, что они действительно так и ответили. Гениально. Посмотрим. Ну, нормально, я думаю. Я же не решил собирать ферму за 1 миллион. Я планирую пока что небольшое количество своих бабусов кинуть. Ну, на самом деле, у меня уже как бы тут такая ситуация. Нарисовалась ферма. Такая, я тебе сейчас скажу, какая. Да просто чел... Там у одного чела продается. Я знаю, я изначально собирался сам собирать. Но тут готовое предложение появилось. Сейчас я тебе скажу. Может быть, тебе будет. $8 штук 1066. 300 тысяч зарабатывает где-то 800 с лишним рублей в день. Ну, уже да, я тебе не эти, как там, хэш-рейт, да, мог бы тебе сказать, но я забыл, я запомнил самое интересное. Я запоминаю рубли. Где-то 800 и чё? И 19 киловатт энергии потребляет. Что такое? Ну, это ладно. Никита уже на низком стартику. Что? Что он хочет? Что он имел в виду, я не понял. Виталик. Кто такой Виталик? Так. За 300 тысяч ферма, да. Dark brown hair grows on his head. His face is ready to explode from the organic processes inside.
The death's head grin has Не, passed. какие What 1660? remains is an unrecognizable mess. Какие 1660? Погоди. Я же сказал 1066. Нет? Вообще 1066 звучит, да, как будто такого поколения вообще не существует. Наверное, 1660. Да, я сам сейчас вот понимаю, что звучит странно. Да, наверное, 1660. Я даже когда видос смотрел, там тоже, типа, в каком-то видосе 1660 упоминалось, что он использует чувак. А, 8. Underneath Как the же curve of медленно meat there is осмотр an проводим? expression, not carried on his features, but below, inside, an expression of pleasure. This man was experiencing joy at the moment of his death. I'm gone. Опа, внутренняя империя начала работать. Интересно, насколько вообще стоит воспринимать показания от умершего человека, который говорит с тобой в твоей голове, потому что у тебя, не знаю, или это не шиза, или мы медиум. Into the wild pale yonder. In the past, way out in the west. Ну да. Такая вот интересная ситуация. Мне как бы мой товарищ тоже уже один, другой у меня вот есть друг, короче. Он мне уже тоже говорил, что цена достаточно вроде как, ну, как бы хорошая. Ну, с Моником-то меня не обманули ведь. Как бы. Но, да, он мне не очень понравился. Нет, если, конечно, считать, что Моника это китайская подделка, то да, но я в этом очень сомневаюсь. Тем более, да, я уже говорил, я смотрел отзывы именно на эту модель Моника, и типа она и без того, чтобы быть китайской подделкой, она шлифует, типа у всех. Так что это так задумали в компании Samsung, они такие, нас монитор будет оставлять шлейф, словно цветок сакуры, падающий прекрасным вечером на поверхность озера под светом луны. Орива, чин-чин гидайский нандая. Как-то так они там, видимо, решили. Кстати, я тут в этих диалогах шизоидных чую некоторые параллели с тесовским миром. I'm a joke. Look at me. Человек шутка, я ему еще сейчас скажу, что в нем нет ничего смешного. Он даже как шутка не удался. There is nothing funny about jokes either. А ведь и правда. A killer. A motherfucker. And a killer. Ну, не совсем ублюдком, он сказал. Go ahead, Coppo. What do you mean? It's the power of your imagination. Ну вот как бы и ответ на то, как работает внутренняя империя. Yeah, man! Don't be crazy! Inanimate objects and dead people can't really talk to you! Your wild imagination is doing this! He loves those. Ну, ладно. Получается, этот метод не рабочий, но окей. Хотя даже если это шиза, это может быть просто очень странным и эксцентричным способом размышлять и находить ответы. Действительно настоящий ответ. Because
You're a copperoonie. Look at all of them go. Do you want more questions? Да, я не сумасшедший, просто у меня особый способ мышления. Я тут. Coming right up, copperoonie rooney. This is getting upbeat now. Ну да, и мне тоже говорили, что гораздо, как бы, мне товарищ мой один говорил, типа, круто, покупай, типа, ну, типа, вот это вот там на бирже, короче, что там даже есть, типа, какие-то методы, ну, не то что методы, ну, какие-то, короче, есть способы, как прям надежно заниматься вот этой торговлей на бирже, чтобы аж даже, типа, риски были минимальные. Ну или просто вложиться. Ну, типа, я не знаю, как это работает, типа. Это, наверное, типа, мне как бы способ, конечно. Способ вложить бабосы, чтобы они не лежали просто так. Но это не то, чтобы способ, типа, заработать бабосы. Ну, ты, типа, можешь, допустим, вложить, не знаю, 300 тысяч в крипту, да? Подождать, допустим, ну, вообще, грубо говоря, год. И вот ты, типа, в 2 раза увеличился. Не знаю, ну мало, это грубый пример. Вот у тебя 600 тысяч, ну ты их что, выведешь там, не знаю, или что-нибудь сделаешь. А дальше что? Опять купить? Ну она уже выросла, тебе сейчас ее покупать как бы уже. Ждать пока упадет, опять купить. Но это уже начинается, опять же, вот это вот уже биржа все-таки получается. Если ты начинаешь покупать, продавать на взлетах, падениях, это уже ты начинаешь торговать на бирже. Так что это уже не просто инвестиция, это уже типа вот процесс, где тебе надо заниматься анализом и прочим. Ну да. Я когда в кофейне работал, где-то когда год назад или когда чуть-чуть этим увлекся, там был у меня, значит, ну не то что коллега, а по соседству в мы ждем, когда Бускоин залетит уже. По соседству там типа в ремонте телефонов работал Дима. Вот, приходил ко мне в кофейню, мы с ним там разговаривали, он в том числе интересовался вот этим вот вопросом. Меня тоже заинтересовало, я там чуть-чуть пытался вникнуть. Но это все, конечно, гораздо сложнее. Это, не знаю, меня пугает. Пугает вот эта вот торговля на бирже. Это реально запарная тема. Снова никогда. Только, кстати, он не криптой, по-моему, а акциями. Да, мы про акции в основном говорили, про облигации тоже еще немножко про всякое такое. Это было... Ну вот я и говорю, да, типа для меня вот покупки акций или крипты и торговля ими это такое не очень привлекательное занятие. Ну, во-первых, требует очень много твоего внимания в процессе. А мне вот как раз... да, как я и говорил, мне предложили же работу, и как бы я, может быть, даже на нее пойду. Но я просто осознал, насколько же мне не хочется вкладывать много своего времени постоянно, каждый день. Там, за исключением там 2 выходных в неделю, типа.
Ну да, конечно, в торговлю меньше надо вкладывать времени. Конечно, хорошо. Да, это правда. Я сейчас, да, кое-что странное делаю. Я пытаюсь найти Диму. Сейчас. Я потерял Диму. Нет. Знаешь почему? Потому что мне кажется, что его не звали не Дима. Капец. А мы с ним типа нормально, так мы с ним вообще много разговаривали, типа. Мы с ним прям товарищи. То, что если я его забыл имя, то это, конечно, вообще кринж, типа, понимаешь, это жесть. Но его же звали Дима, я же не могу. Как я могу перепутать? Но я не могу его найти. Куда он делся? Ну, не знаю, понимаешь, если 1080, привыкаешь к 1080, да? А потом, когда приходится возвращаться на 720, становится сразу плохо очень. А так всегда на 720, привыкаешь к 720, и как бы, ну, и никаких вот этих вот волн нет, казалось бы. Ну, это у меня такое мышление, конечно. В любом случае, свои стримы смотрю не я, так что, ну да, в общем-то. Так можно по-разному делать. А это что за значок? Я не помню. Ну какой-то... Это не внутренняя империя, по крайней мере. Это эмпатия, что ли? Внутренняя империя, так вот же она такая. Это сила воли, видишь, это сила воли.
Типа она его пытается вразумить, наверное. Ну, да. Ладно, короче, это затянулось. Я потом найду Диму. Или не Диму, но я почти уверен, что Диму. И все нормально будет. Да. Fuck no. You're no Rooney. Between you and me, your name Ого, меня is зовут Гарри, probably возможно. Harry. Надо было сделать именно такого перса с минимальной логикой, наверное. В смысле Гарри? Good for you. Вдруг мы и правда Гарри. Мне кажется, мы так и не узнаем своего имени. Хотя, если мы найдем удостоверение... Because you have loved it, me and Provocopo. It was love all along. Sure, Lobo. I can ask you a question. Why are you doing this? Looking at my face, motionless, looking into my eyes, standing here. Why are you investigating my murder? Something is on its way. Something hidden. It's coming. A miracle from the northwest. Kuna. And it's almost here. You can feel it in the air, on your hands. The cold spring air smoothing them over. Как мне нажать? Я хотел нажать на клавиатуре 10, как обычно я управляю циферками, но тут, может быть, 0 сработает вообще? Нет. Maybe I was getting my rocks off. Do I look like an erotic auto-asphyxiation type to you? Captain Coppadromo, I fear we are drifting away. Do I remind you of someone? You sure I got out of that one? Coppellini. Come back later, Ну что Coppo. ж, поговорим. Amuse yourself with my frank manners and my memento mori features. If possible, also. As you narrow your eyes, the monster before you blurs into a violent... Only the lower extremities are pink with a dash of blue. His fatted hands, thighs, and his neck, just above the noose. The rest of the corpse appears dark green in the cold spring air. Все, Никита, вот и ответ. 1060, 6 гигабут. 1066. На 6 поколений назад. Но на самом деле нет. Как там? А это, по-моему, я не помню, как поколение устроено, там какие у них нумерации сейчас. Десятая серия, потом 16-я. Проходит всего лишь одно поколение. Проскочили. Капец, что за нумерация вообще? How should I know why you are squinting, officer? Oh. You are trying to assess lividity. Фига себе. 10-я, потом 20-я, потом 16-я. Nvidia, вы больные, что вы творите? Что это такое?
Какое нафиг? Что? Почему вообще? Ну нахер. The monster comes back into focus, an explosion of color, coursing with dark marbled veins. His stomach appears pregnant with something. Black liquid streams down his thigh and onto his boot. Вот мне интересно, как они об этом думали, типа вот, у нас есть 10-е, 20-е, делаем апгрейд 10-го, и типа у нас есть диапазон от 10 до 20, вот куда его можно впихнуть. Почему бы не 16, знаете, это как бы на середине, но чуть-чуть повыше, да? 11, может, не, 11, не покатит на 11. Нет. Вот 16 самое то. Ладно, наверное, какая-то логика у них была, но она явно какая-то не очень. Понятно. Фига ты вот все линейки знаешь вообще, что там как. Жесть, может быть тебе майнером стать лучше. Хотя да, ты в принципе уже сказал свое мнение на этот счет, видимо, да. So, what do you think? По-моему, эти синенькие все-таки не от избиения. Ты так, ну ты на домашнем ПК майнишь. Ты рассказывал. Ты ж про это, да? Хотя нет, по-моему, ты как-то раз говорил, что майнеры, которые майнят на домашнем ПК, это типа не считается, это вообще типа норма. А майнеры это те, кто себе специально собирают фермы. Значит, у тебя есть ферма. Признавайся. Домашним ПК, ну ладно, вот. 200 косарей, это за сколько? Все время это как? Ну, ты мне уже, по-моему, рассказывал, какой у тебя доход, я, правда, забыл. 4 года. Допустим, 4 это 50 тысяч в год. Это где-то 4, ну, допустим, 4 косаря в месяц. Да, походу, ты мне такое как раз такое число и называл. Держишь, да, не выводишь. Че, скоро ж падать будет или не будет? Не пора выводить. Пузырь-то лопнет скоро. A pool of blood and feces has eaten into the frozen mud below the man's feet. Purge liquid is dripping into it. The victim appears to have contained no more than half a kilogram of digestion at the time. The fuck he's saying? Talking about shit. Ну да, сейчас было круто. Я вот знаешь, что было бы круто? Если бы я собрал ферму, забыл в каком классе опять. Ну где-то, короче, примерно в начале средней школы. Когда... Ну я, по-моему, это уже рассказывал, что я хотел собрать ферму тогда с Иваном, но не вышло. Ну я не особо часто вспоминаю об этих упущенных возможностях. Да. Такое я тоже слышал. Понимаешь, и ведь мысль-то была, значит, шанс был. А, ну не вышло что-то. Третий вариант интересный. Maybe. I do. Most of them are post-mortem. Maybe even all of them. The delinquents have made our jobs harder with their little... Stop talking in riddles, coin slot. Ой, расизм это плохо. Ну вот, видишь, как бы доказательство того, что вот этот вот... солевики это, видимо, такие своего рода азиаты. Солевые. He means he
когда я хотел майнить, наверное, 50 биткоинов в день с проца не получил бы ты, но все равно время было не такое уж плохое. Это же было типа, когда я был, например, в 5 классе, в 7-м. Но это было, наверное, 2012 год, 2000, вот, 10-15. Ну, типа, солевые — это некая вот местная версия азиатов. I agree. There are crow's feet in his eyes. He's laughing silently. Totally dead. Absolutely. I think he was upright immediately after death. Blood has gathered in his hands and feet, and his Может, neck. происхождение из этой соли. А культурно он, конечно, ассимилирован, и он ревошолец, да. Слушай, ну так я тоже коренной петербуржец, если ты по мне не видишь, вот по мне, вот по этому лицу, ну как-то, да. Конечно. The noose acted like a tourniquet, keeping the blood in his head. The hypostasis here is in tune with the hanging. That's what I think. There's always a chance. We should check for ligament marks on his neck to see if they're in tune with the belt. We'll have to get... But there is no breath to catch. Only the cadaver filling the air and your nostrils. He slowly rotates. Of course. You have questions, don't come back later, cop. Are you sure we finished the preliminary examination of the cadaver? We might miss some of these things once he's done. The steel-reinforced belt presents a unique challenge. I brought chain cutters, but I don't see a good angle of approach to the... The cadaver is a good 1.2 meters up. Neither one of us can reach the belt without assistance. And even if we do, there's the question of cutting. Типа у нас есть вариант по-любому убедить Куна это сделать, но черт, это же... Это невозможно практически, наверное. Ну, уже вижу, так, это я забыл. Первое самое в моторике. Могу посмотреть. Координация. Это не знаю, что. Убедить Куна, убедить, чтобы он помог. Убедить его, упросить, я не знаю, его помочь. Это, конечно, да. Чтобы он залез наверх и типа скинул трос, ремень с ветки. Ну, либо не скинул, а перерезал, не знаю, наверху там находясь. Ну как, вон там лестница справа, он залезает на лестницу и типа скидывает его. Или спиливает ветку, или... Тут же даже Ким предложил, что-то он предложил. Помощи не стали даже. Да. Нам нужен кто-то, кто заберется наверх и его порежет. Значит, это может быть мелкий кто-нибудь. Someone else? You mean like the police? Someone like a paid garbage man? Or a cleaning crew? I have bad news. I know it's hard, but I assure you, the others won't come to help us. And we have a growing sanitary concern here. We need to get him down, fast. Climb up there and saw the branch? There has to be a less risky way, with less falling down of trees. I was really hoping we wouldn't. The Union appeared to be suspect in this case. It seems like a dangerous route to go. But what
other options. The corpse twists on the belt like chicken on a skewer. Так, я могу отойти, типа. Жалко, что сейчас нельзя сохраниться в этот момент. Я не понимаю, это сработает, если я сейчас отойду. Да, я могу уйти и поговорить с Куна. Получается. Может быть. А, кстати, вот и ваша коронная фраза. Легендарная эмпатия. Ну да, пока что. He's on your crime scene, bossing you around. And he's been here for some time too. This is where he hangs out. You have to get more out of him. He could be useful. У меня один из вариантов ему не понравится. Fuck no! Kuno, they've almost Ease off, see? Kuno always takes the bullet over the hammer. Ладно, это не то, что мне нужно было. The fuck about it? Fuck are you talking about? What is this? He says you're stupid, Kuno. They want to make you stupid again. Oh, did Kuno make your shit sniffing harder? Obstruction of shit sniffing. This is Kuno's kingdom. You hear the lieutenant hum. He's thinking the kid has amassed quite the vocabulary of law enforcement terms, but he's not going to stick his nose into this. Me and my partner are wondering, do you guys puff Peter? Kuno erupts into laughter, pointing his finger at you. Then, an unfortunate choice of words, the lieutenant from Precinct 57 thinks. He looks at the harbor walls looming overhead. He could use a cigarette right about now. Kuno doesn't give a shit about the armor. Kuno's fuckgimp's got one big thing wrong with him. He's a fucking mutant. Look at him. Fucking growth hormone shit. He's a giant. Kuno doesn't give a shit about that freak armor. Kuno threw that shit away. Kuno tried to get the helmet on. It was too big. Kuno kicked that shit in the sea. Ну не зря с Rugby ним style. поговорил. That shit means nothing to Kuno. Yeah, that shit means nothing to Kuno. Kuno doesn't give a shit about material shit. Kuno's a fucking Ну mock. Куно не You wanna гелист, fuck да. on someone about that armor? Go fuck the mustached union fuck. The jolly troubadour shit at the gate. Yeah, cocking boot. You know that jolly union cow fucker? Came around talking about cows or some shit? Came around pretending like he cares about cows? По-моему, лет в 14 я был таким же, на самом деле, да. So yeah, he's the one you want to talk to. He's fucking crazy about that armor shit. Coming here pretending like he likes cows. Trying to catch a peep at Нет, не Kuno's настолько, armor. наверное, Go to бесячий. the gate. Ask him yourself. Ну нет, не сказал бы. Я думаю, на Кима Кицураги... Хотя нет, Ким Кицураги, мы с ним похожи по своему этническому, по этнической принадлежности, да. Разве что так. Yes, this Хотя, да, troubadour has мне it. мою You can принадлежность feel it. определить сложно очень. You're testing Kuno. Get lost, Yeah, the kingdom of Kuno. The fuck do you want with it? Yeah, Kuno doesn't know shit about that. That shit is beneath Kuno. Listen, listen. Kuno doesn't care about this small-time shit. Kuno could hook you up with some sweet rags. Shit like Kuno's wearing. Your size, good price. 500 real. Look, Kuno ain't seen shit lying around.
Я опять попался в ловушку Куна. Зачем я Now you want начинаю у него performance gear расспрашивать? or not? The lieutenant remains silent, but his expression couldn't say, I told you so, any louder. Whatever. Kuno was trying to help you, but you're too fat for fouling anyway, pig. The fuck? A mug in the trash? Is this about the fucking clothes again? Yeah, Kuno sees where this is going. Kuno's got that fast brain. You saying you picked it after the mug fucker? Cause he's the clothes fucker? Мукфака. Не, я не умею британский акцент, конечно. Но слово хорошее, конечно. I can't hear you, Kuno. Speak louder, Kuno. Shit, that's tense. Someone's going to the beat-down basement, huh? Mug guy gonna get tied to the radiator. Kuno doesn't know who put that shit in there. And if he did, he wouldn't... Stop turning into a pig, Kuno. They're trying to get you hooked on the snitching. Эх, ауешники Get away from my молодые. Да блин, это Kuno. же Россия. Yeah, get your bacon shit away. Kuno doesn't like to be seen with the popo. Get your shit done and out of Kuno's face. Look at that fucking shit. You're trying to get Kuno killed. Fuck does Kuno know? Kuno's not a fucking acrobat. The lieutenant takes a quick note. It's a trap, Kuno. Don't climb it, Kuno. Dunno. Kiptas gardener used to work there. Yeah, that's what Kuno said. She couldn't handle the heat, so she took off. Kuno can take it. Shit's nothing to Kuno. Look it up in the library. Kuno's not a fucking dictionary. Fucking small brain. Kuno means the gardener, alright? Look, Kuno doesn't explain shit. Kuno just says shit. Yeah, her. Угу. Спасибо риторику. Риторика ответит за Куна. That's just some shit roofing gimps left behind. There it is. That strange feeling again. As if there was more than meets the eye about that pile of roofing material. The fuck are you talking about? Да. Kuno doesn't know what handed. Trying to get you to talk gimp, Kuno. Don't talk. In her eye. Fuck are you talking about? Ask me a normal. They're trying to make you feel... You glance again at the roofing material in front of the shack. Yes, you Yeah, whatever. Kuno doesn't give a shit. Ладно, Kuno короче. doesn't fuck. Персонаж, самый главный персонаж, не может предложить Куна залезть наверх. К сожалению. Что ж, ладно, придется действовать по-другому. Походу придется вообще реально челов из профсоюза звать, но это плохой вариант. Плохая концовка. I can't believe it's snowing Посмотрим, again. может еще есть вариант. И труп самому снять. It felt like springtime just a few days ago. Oh, okay. Thanks for keeping me in the know. Время, оно ограничено. Но я понимаю, что скоро будет ночь. Но будем работать ночью. Ладно. The man before you is naked, but Yes, we do. Yeah! Bang bang time, pig! Shoot his head off! How? It absolutely will not, officer. That's not how physics work.
It will maybe... Yeah, now we're talking. Разумно, да. The pigs will miss. The lieutenant is undecided. On one hand, he wants to shoot some gun. On the other, it's an awfully stupid idea. Окей. Надеюсь, пуля может отрикошетить и попасть в Куна вообще. Silence. With his elbow sharp and produces a lightweight firearm. He drops a paper cartridge in the barrel, А я думал, он separates такой the scouring stick, не and настолько gives the безрассуден. cartridge 5 tucks. Ким он, да, тоже He then steps солнышко. back and assumes the fella's Приколист. desk position, taking aim. The corner of his eye twitches. His finger is Ну, on the если trigger. попасть как бы в ребро, то есть сбоку, а не типа не перпендикулярно ленте, а сбоку, то в принципе, наверное, получится. Но это сложно. The kid's voice is drowned in a shrill blast that echoes off the walls of the surrounding tenements. A cloud of... God damn it. Не попал, да? He feels bad about it. About his eyes mostly. Just having bad eyesight. Probably from a young age. Fucking idiot! Mukabat ass! Kuno could have hit it easy, but Не then утешай, Kuno's да, not эмпатия fucking handicapped, подсказывает. is he? I have to say, it's beginning to look unlikely we can get him down without assistance. У меня всего лишь две меткости, так что я думаю, мне не стоит пытаться. Без интеллекта тяжко типа. А чё интеллект мне бы дал? Он бы мне, типа, у меня бы появилась идея попросить Куна залезть сюда и срезать этот трос. Так что ли? Ну, и если ты проспойлеришь мне то, чего я все равно сделать не смогу, типа другой вариант событий, то... точно нет. Ну, ладно. И если у меня еще есть шанс это сделать, тогда не надо спойлерить. В пряжки, или как они называются? Ну, эти штуки, на которых затягивается. Тоже. А ты уверен, что нет варианта с Куном? Мне кажется, в каком-то из... Можно и так, я думаю, решить этот вопрос, мне кажется. Если, наверное, быть очень сговорчивым. Ну, это, да, уже не логика, наверное, а что-то другое там было бы. It's bad as it is. Us shooting firearms like punks. Go ahead, I'm not stopping you. Just don't lose it. This is the sorriest pair of pigs. Yeah, take it, you fucking banani poika! Take it and shoot you. The cold piece of bakelite and gunmetal is surprisingly light. Your fingers fit right through the guard. The fuck are you waiting for, Kuno? Tell him to shoot himself in the mouth. Что может The пойти не buckle так? comes into focus in your sights. You Попробовать стоит, stand вдруг with your получится. feet Сейчас planted посмотрим, какие у firmly меня in the вообще шансы, я ground and просто your не знаю. left hand supporting your gun arm. На пряжке сосредотачиваю взгляд, видишь? Why don't you just shoot yourself in your mouth? At least you won't miss. Так. Сложно, но можно... Я сохранился? Так, ну попробуем закрыть Your глаз, вдруг field of поможет. view narrows. The branch slowly moves, becoming entirely too dark. Look, he's crying. You gonna cry now, fucking faggoty? Окей. Or what? You gonna fuck me? Окей. You wanna fuck me, pig? Is that what this is about? Давно я сохранялся, реально, мне интересно попробовать просто сделать дичь.
Я думаю, не дал. Я просто по приколу хочу. You feel as though it would be dangerous to set this creature. Don't. А, я не смогу. Смог. 8%. Да я не Is there an сейвскамлю. explosion within the weapon in your hands? The branches of the pine tree behind the girl, a plume of smoke has erupted from the barrel. She is disappointed. Whoa, see? Pig track. Yes, Kuno, I can see that. You sense the gun has Ну left все, your... можно загружаться. Я же не для какого-то типа... Я сделал это не для профита какого-то, а просто чисто из интереса. Так что я не считаю это сейвскамом. Ну и ладно. The man before you is naked, but for a pair of underpants and white boots. Yes, we do. Сейчас я сделаю все то же самое, что делал до этого. Так, как было. Ну, я второй вариант выбрал. Хотя первый, наверное, было бы лучше. The lieutenant is undecided. On one, silent and produces a lightweight firearm. He drops a paper cartridge in the barrel, separates the scouring stick, and gives the cartridge 5 taps. He then steps back and assumes the fellow's desk position. The kid's voice is drowned in a shrill blast that... God damn it. He feels bad about it. Fucking idiot! Kuno could have hit it easy, but then Kuno... I have to say, it's big, it's bad. Go ahead. This is the sod... Yeah, take it, you fucking banana pointer. The cold... The fuck are you... The buckle. Why don't you just shoot yourself in your mouth? At least you won't... Your feel... Look, he's crying. You gonna cry now, fucking faggoty? Ух ты, чё, зелененькая? Повезло, повезло. The buckle explodes into tiny pieces, coming loose with a whir. With your hand numb from the recoil, you look at the body slide down. For a moment, the man appears to kneel in front of you. Почему сейвскамер? Я же в прошлый раз не пытался, заметь, попасть. Значит, я не делал проверку шанс 2 раза. Я сделал ее 1 раз, как и полагается. Все нормально. Looking straight at you, helpless. Ну что поделать, если мастерство стрельбы позволяет вот так вот поступить. Нет, ну ты мне вот ты докажи, что это с помощью сейвскама было. Как он мне в этом помог, расскажи. Communism. А можешь и не рассказывать. It takes a millisecond for the association to flash within your cortex. You have no idea where it's coming from. Коммунизм. Все это были эти протестующие, борцы с системой. Ну да, наверное, эти рабочие, работяги. Что мне, ну, если тебе кажется, что... Не знаю, мне кажется, ты слишком сильно прокачал внутреннюю империю. Так что, ну, как знаешь. Специально, чтобы помочь с камерам? Не знаю. Мне кажется, я бы на месте разрабов сделал бы вообще наоборот. Даже. Не думаю. Тем более, я опять же повторюсь, я же прохожу проверку в 1-й раз, а не во 2-й. Или ты хочешь сказать, после загрузки все проверки, даже которые ты до этого не пытался пройти, сразу какое-то время у тебя с повышенным шансом скрыто. То есть, когда мы начинаем очередную сессию игровую, то мы начинаем, типа, обожить проверкой, да? Ну, не знаю. Ну, тогда претензии к разработчикам, как бы, все. Я об этом даже и не догадывался, что здесь подобная система есть. И не факт, что она действительно есть. Возможно, это всего лишь ощущение. Then the rigor in his muscles gives up.
and he smashes sideways into the spring mud, letting out a horrid stench. Понятно. Не. Aces high. О, круто. Давай, давай. А где звук? Ну ладно, я сделал звук. The lieutenant takes a little hop to perform the customary salutation. Your palm hurts from the slap. It's precise and down to the point. I knew these guys were То есть, а вы, уличные пацаны, типа, не делаете там всяких пам-пам. Этого все. Kuno cracks with laughter. Sounds like someone strangling a sea. I knew they suck each other off. We will perform a field autopsy and determine the cause of death. But before... Excuse me. It looks like I feel like taking a break from the stench. I'm sorry to interrupt the jubilations here. Just a little breather before we do the autopsy. In the meantime, we should try to interview Evrard Clare, the leader of the Union. Harbor property was clearly used in the hanging. The harbor just east of here. Getting in might prove a challenge, though. Or we could ask around for the representative of the logistics company. My initial information says the Wild Pines have sent some sort of strike negotiator to wrangle control back from Evrard. You could ask the garden for directions. Yes, and those were the interviewees. Сейчас подойду. Так, а тут есть смена, оказывается. Да, отдал. Смена зума. Понятно. Каждый раз, когда я вырубал микрофон, отдалялся. Я тут. Ну, не тут. Вообще, значит. Да, что я вчера заметил? Подметил. У ГГ прямо очень развита какая-то рефлексия, что, конечно, что, на мой взгляд, прям круто. Я даже как-то ему позавидовал. Насколько он, типа, много занимается анализом своих действий, размышлениями, это же вообще...
Мне бы не помешало. Кстати, да, тут, мне кажется, прикольная мысль, скорее всего. Хотя у меня и так эмпатия к нему, по-моему, прокает вообще каждый раз. Слушай, Никита, почему ты будешь не Нордом? У революционеров. Мое почтение. Мне кажется, если эту мысль изучить, у меня 2, по идее. Мне кажется, если эту мысль изучить, то будет что-нибудь прикольное такое, социальное какое-нибудь. У меня координация 2, по идее. Там шанс был 17%. Это получается 1 к 5, 1 к 6 примерно. Правильно? Наверное. Качайся. Ух ты, у меня 3 очка навыков. Фига себе. Вчера я, по-моему... Я вот сегодня запустил, у меня было 1, по идее. А сейчас я тут чуть-чуть походил, у меня еще плюс 2 уже. Стальная. Ну сколько оно мне понадобится еще, я не знаю. Да не может быть. Что ты мне тут рассказываешь? Серьезно? Чего? Это интересно. Интересно. Я даже и не подумал бы. Я вообще представляю себе это, да, насколько же сидишь такой на 3-й день, типа, я не снял труп. Ну, типа, чувствуешь, насколько твой персонаж действительно никчемен и насколько он тупой бомж-алкаш, типа, который ничего не может. Настолько, что ты вот... ну хотя да, типа снять труп, это по сути... Скорее всего, ни у кого не удается уговорить Куна, если такой вообще вариант есть. Скорее всего, ни у кого не удается выстрелить, и все идут, видимо, в профсоюз. И, видимо, там очень залипают надолго на всякие идеологии и прочие расследования. Но мы в любом случае пойдем в профсоюз для опросов. Все стреляют, и все попадают. Это норма? Ужас какой. Ну, это называется тупо 20. Я пока не знаю, что качать. Можно теперь осмотреть оставшуюся. Нет, это просто... В ролке 20 были тоже хорошие. В смысле? Это ты типа мне говоришь, чтобы они были? Ну, надо посмотреть. Ну... Тут, конечно, как получится, когда как. Ну да, это вполне может такое происходить, действительно. Такое случается редко. У нас в роллхе-то, если будет сторителлер, что скорее всего, там нет вообще 20-х, но там нужно набрать 5 успехов, чтобы у тебя был квит. The rotting man lies on his side, with his eyes looking straight through you. The belt is still around his neck.
His body is supine and open to intrusion, but the lieutenant adjusts his glasses and takes a deep breath. Come on, officer. You know what a field autopsy is. You've done 100 of them. There truly is a time for everything, even for yellow gardening gloves. However, they are lacking hygienically. I suggest you get in there in limited capacity. I'll ask you when I need you to. For the most part, maybe I should handle the contact and you take notes. Успехи создают новые сюжеты, которые ты даже еще не придумал. Так же, как и крит-провалы. Кстати, ты так и не сказал... Ну да, крит неудача, на это тоже правда. Ты так и не сказал, почему ты не хочешь быть нордом. Ты разве не не любитель таких скандинавских чаеков? Это ты сейчас про что вообще? Какая еще тюрьма? Ну да. Действительно. У нас вот один персонаж не выбрался. И умер. F. Норды это не скандинавы, разве? Ну, вроде довольно похожи. Жалкая пародия, ну не знаю. То есть поэтому ты их не хочешь выбирать, потому что они недостаточно скандинавы. Ну, может быть, я тебе недостаточно по них сказал. Ну да, естественно, ни один народ не является какой-то прям четкой такой аналогией реальных, они такие похожие просто. Ну и какие именно факты про них тебя натолкнули на мысль, что они не крутые? Может быть, я их развенчаю или укреплю только. Что вот в их не знаю, индивидуальности такого, что их не понравилось? Уже не помню. Вот, видишь как? Понимаю, я тоже все время, я помню свое мнение или какие-то чувства, но не помню фактов зачастую. Думаю, ты это уже заметил. That's right. You knew it because you inspected your ledger. The lieutenant is relieved you know the protocol. Не зря мы там изучаем. Может быть, этот журнал, тайный отсек прочитать с дневником? А, точнее, с открыткой. Ну, просто интересно. Ну, интересно, ну и еще и полезно. А ты уже сам знаешь? Если ты уже сам знаешь, то рассказывай. Универсально. Ну, может, сделаю. Ну, я думаю, она в любом случае, скорее всего, будет довольно песочной. И посмотрим. Ну, типа, начало я уже знаю, где будет. Где и когда. Что будет происходить какое-то время. У меня уже есть мысли на этот счет. В принципе, независимо от ваших персов. Но в целом... Персы тоже свой окрас добавляют компании. Повозки? Не знаю. Пути на казнь. Если что, предыдущая кампания начиналась в повозке. Правда, не в пути на казнь. А просто в повозке, которая... без пленников. Так что не совсем так. А ваше начало, скорее всего, действительно будет зависеть от ваших персов. Ну, точнее, не начало, а стартовая локация внутри самого города. С чего они начнутся? То есть, грубо говоря, если персонаж, не знаю, учится в гильдии магов, наверное, он начнет свой типа спавн у него будет, наверное, в гильдии магов. Оттуда все пойдет, ну, грубо говоря.
Но я еще не знаю, как касательно этого момента. Посмотрим. Подожди, гильдии магов? Нет. Гильдии магов, кстати, нет. Я все время своих игроков на них ругался за то, что они все время говорят гильдия магов. Потому что гильдии магов больше нет. Это называется коллегия шепчущих. И сейчас я сам сказал гильдия магов. Ну нет, наверное, не знаю, посмотрим. Опять же, от персов зависит. И от того, насколько я это продумаю. Я еще пока так, в общих чертах. Пока у меня эти моменты эти. Ну да. Ну то есть маг это не значит, что ты все время сидишь в коллегии шепчущих. Маг может как бы и идти по улице, сидеть в парке, не знаю, находиться в таверне. Я не говорю, что вы заспавнитесь в коллегии. Я просто как пример сказал, то есть посмотрим. Я пока... Это реально будет зависеть, скорее всего, от персов во многом. Ну и спавна, конечно, ты сам понимаешь, спавна как такового нет, это просто момент начала истории. Естественно, персонаж до этого где-то был ходив, грубо говоря, но... ну да, я и говорю, вот как раз об этом я начал говорить. Да, если что, спавн, это условно мы говорим, конечно, никакого спавна нет. Ну, да, типа того. Не обязательно, конечно, там. Может быть, персонаж какой-нибудь путешественник, который только-только приехал, допустим, в город или что-то такое. Ну, да. Суть такая, блин. У тебя уже есть идеи? Если есть идеи, можешь рассказать. Мне будет интересно. Можешь не рассказывать. Никогда мне не расскажешь. Ну да. Никогда вообще? Даже когда мы уже начинали будем, типа, я так и не буду знать, кто твой персонаж? Решу сам за тебя, а потом ты скажешь, я же не такого перса сделал. Я такой, ну... Извините. Но твой персонаж просыпается в номере в таверне. Рядом лежит бутылка суджама, и ты не помнишь совершенно ничего. Ты подходишь к медному отполированному зеркалу и видишь гримасу в твоем ужасном лице. Так. Come on, officer. You know what a field autopsy is. You've done 100 of them. Зачем я это опять нажал? Точно. There truly is a time for everything. Even for yellow gardening glove. I'll ask you when I need you to. That's right. Зачем я опять это сделал? Because you inspected your ledger. The lieutenant is relieved. Возможно. Посмотрим. The dead man stares in silence as you crack open the ledger. The bright red paper is covered in boxes. Above those, an 11-field info form needs filling out first. It begins with... That's you. The corpse is indifferent to your scribblings. Just lies there. The next box says... KK57. Next. NA. Next. NA. Roughly 50. The corpse looks ageless, like meat on a hook. Mondial. The pudgy mess of curdled meat looks neither mondial nor anything other. Fucky! Male. Pigs can have sex! Ну, блин, прикольно, конечно, веселые варианты, но ладно, будем. Nor does he look male, with his pregnant belly and indistinguished. We're still going with March 4th. Неадекватно. 51.
What else? 9. Body identified by is non-applicable. 10. KK57 0503 0815. Listens. Motion. None. At least not after the initial. A strange word. Treatment. Блин, может быть, сначала надо было поговорить с трупаком, может быть, я бы что-то узнал, прежде чем записывать. Но этот вариант был следующий, блин. Interfering with the body's position or wounds post-mortem. How did you not know that? Aren't you a cop? You're leaving a weak impression. Don't overdo it. It's okay to be unsure. Согласен с силой воли, кстати. A silent nod. The lieutenant, your central nervous system recognizes this gesture. It's the stations of the breath. Ecclesiastic, religious in nature, a holdout from pre-DeLorean burial rites. It takes him 2 seconds to perform. Then, somewhere in Jamrock North, a small wood shed behind Rosencrantz Row, Lieutenant Nick Feuerbach puts his hand to the chest of a small corpse, no larger elsewhere yet. An obese female sits in a wicker chair, her silhouette bull-like against the window. Outside, Grand Coudon. The day is turning dim for Sergeant Mac Dawson. Hand extended, he approaches, to make sure she is dead more than anything. And so, all across Jamrock, Coal City, GRIH, 42 deceased persons found. We should start the post-mortem. The corpse cannot feel Kim's hand on his chest. It no longer meaningfully interacts with its surroundings. A thicket of boxes and lists on red copier paper tries to answer why. Clothes. The deceased wears armored boots and white briefs. The make of the briefs is Babrodin, I think. Можно покачать интеллект, попробовать как раз тогда. Логику там не знаю. See, it's happening. Babrodin, yes. Inexpensive. Size. The disappointment is palpable. The red-haired thing. The boots are ceramic, vitreous enamel. They are fused to his skin from blood flowing downward post-mortem. Tattoos. The upper torso is covered in a single, continuous tattoo, resembling a map of the night sky. It reaches from the right. The assistant has a color photograph of the markings, to be added to the case files as document A1. The photo is taken on the scene, using a triggered mini. И тут запятая должна быть. The deceased has a cargo lashing belt around his neck, tied with a hangman's knot. Color yellow. Length 3 meters. Well-nourished, athletically built, measuring 1.8 meters. Generally consistent with age, about 50. Body hair is light brown. Distribution is consistent with age. The deceased had male pattern baldness. Hair is combed back, short. The hair under your latex fingers feels cold to touch, wet. The stench is suffocating. Strands of dark brown hair start sticking to the latex of the glove. More hair sticks to the glove. Hair off the rain-soaked head of a dead man. There, dead man. You were someone's child. It's all over now. Ну ничего, так веселее. Кому нужен этот интеллект дурацкий? The lieutenant watches you in silence. That was some sick Lividity is consistent with hanging. The head is congested. Contusions are present Вот из-за on the такого head, меня и chest называют and thighs, кринж-лордом. consistent with stones thrown. Low velocity. Кринж-генератором.
fucking low velocity. You think Kuno doesn't know what you're talking about? Talking shit about Kuno. In addition, there are bite marks on the face, scalp, and chest, consistent with predation. Ligature mark. The steel wiring. There's too much of it. We need to remove the belt so we can get to the ligature. You got just the right tool for that. The chain cutters. Always good to think ahead. Now, we need to cut the belt to see the ligature mark below. See? My pig is gonna fuck his head. No, he ain't. Your pig's a boring fuck. The belt is equally tight around the whole circumference of his neck, swelling over the edges like white bread rising from the east. Блин. You jam the cutters right under the knot. That seems like a smart idea. Yeah, somewhere there. Already they're buried deep in the man's flesh. Then you rotate them to get a better hold. Then Прям сейчас вкачивать, ну. a really, really bad smell is coming from there now. And some kind of cracking sound. Да, ну там. Тут я просто не могу, ну да, повторить проверку просто не могу. Yeah, fuck him! Told you my pig was hard. I should have a go first. I think I have a strategy. He sinks the cutters into the knot, preparing to perform the cuts. With his elbow, snap. The knot is slashed. Another cut and the belt falls apart like a flower bouquet, revealing the dead man's neck. Here. The rope rises to a point, leaving a gap in the ligature mark. The suspension point is in the back of the neck, on the nape. И мы универсальные специальные. Короче, и детективы, и эти судмедэксперты, или кто это. Все сразу. Hemorrhaging is observed on the skin, above and below the ligature mark. The mark is well pronounced. Chest is intact. Normal contour. Abdomen is protuberant. Pelvis intact. Genitalia. No! It's gonna happen soon! I fucking knew it! This is clearly what they've been waiting for, ever since the autopsy began. Genitalia is male and unremarkable. No evidence of injury. Первый вопрос имеет смысл, потому что, ну, империя... Yes, your hunch before. We can have a semen analysis requested from processing, if that's what you meant. Just write down that we request. The corpse with his pants down does not have an opinion on the subject. All he has is genitals. The dead man's penis is average-sized, congested from the downward collection of blood. The testicles are uneven in length, hanging underneath. Back is symmetrical and intact. Upper and lower extremities are intact, but asymmetrical. There are combat injuries on the right hand, thigh, and hip. In addition, I see smaller, residual scars, too numerous to... Last item, hands. Hands are clean, no sign of a recent struggle. Ooh, that's all for the external. Well done. What next? Shoot, Looney Rooney. Huh?
You're misquoting me, Rooney. I said communism killed me. Love Ладно. did me in. Come back later, Corpo. Central nervous system. I have nothing. Do you have anything on this man's central nervous system? You don't even have a joke. Musculoskeletal. Purge fluid is coming from the mouth. Not injury related. Eyes and tongue protuberant. Hyoid bone. Let's see. With his eyes almost closed, the lieutenant puts his hand on the dead man's throat and begins to massage it. Yeah, jack that fucker off! The hyoid bone is fractured. The rest of the musculoskeletal system is intact. Unremarkable. Respiratory system. Oral cavity shows no lesions. The victim has received dental implants, possibly after a combat wound. Mouth swollen. Hemorrhaging present in mucosa. From here, it looks as though the clown-faced man is screaming. The tendons of his jaw are torn apart. Hyoid, ripped from the force of no scream. No sigh of relief rises from the darkness inside. It's humid there. Sickly sweet air, unlike anything. It's hard. Once more, you taste stomach acid in the back of your throat. A contraction. Inside, you... There are ancient mysteries down there, Kobo. Ask me later. Hemorrhaging present in mucus. Hepatobiliary. NA. Гепатобилиарная. Ah. Are you a hepatobiliary expert? Neither am I. That's it. Same for toxicology and serology. NA. Unless you have untapped reservoirs of knowledge there? Фига себе, четвертую стену We ломаем. already have one test as per regulation, and we already requested semen. 100% прохождение диска Элизиума. Интересно. Pigs requested semen like it's... I'm not even interested in his boring mulkus anymore. I haven't sucked him off or anything. Leave it NA, then. Cardiovascular. The body exhibits heavy lividity. Blood has gathered in the hands, feet, and neck. Hypostasis is visually gastrointestinal. Digested semi-solid food in stomach. Voila. Ваня. What's next on the list? Let's see. We have bite marks, contusions on the head and chest, and a ligature mark encircling the neck. You'll need 3 feels. Leave a 4th one too. Nothing. Just in case. Oh, so we inflicted them? Okay, so there's an incision on the thorax from a chain cutter. I wouldn't mention it. Better not to muddy the waters. See? These pigs are fucking... Why don't you fuck him if you love... Now, injuries. Head, chest and scalp bite mark injuries. Predation by birds has caused damage to the body. And your opinion, officer? Agreed. Next injury? Not just yet. Let's get what we know it isn't out of the way first. Я сейчас что нажал? Я нажал не то. Хотел. Not just yet. Нет, то. Let's get what нет, we не know то. it is. So, the scalp bleeds from a единица, post-mortem двойка. head injury, a stone. The injury does not have the rim of an early inflammatory response. The perpetrator on the scene has confessed to causing it post-mortem. At maximum velocity, fucko!
has confessed to causing it at maximum velocity. Coagulated blood sticks to his scalp and chest, where the countless stones have hit the dead man. Beneath, the description of injury. 2 boxes. Right. Next. A dark red abraded ligature mark encircling the neck, with a gap on the nape measuring, let's say, 7 centimeters. The hyoid bone is fractured. I see hemorrhaging on the skin, above and below the ligature mark. Below the note, 2 customary boxes wait to be ticked. The man's head jerks to the side. The ring around his neck is visible. Предварительное заключение. That's it. We have established cause of death. Не факт. It's not much, and it leaves much to be questioned. But it's a start. Let's wrap this up. I pronounce this field autopsy over. Well, we established probable cause of death. Some would say that we requested a test to be run on the genitals. That was de règle. The results should arrive in a couple of weeks if we are lucky. We were thorough with the list of injuries too. We described them all in detail. Oh yeah, well done, Master Detective. Maybe a drink is in order? I need a copy of that autopsy form. Then I will drive him to Faubourg for processing. He's thinking, did I miss something? Shoot, Looney Rooney. Oh yes, Kobo mi Lobo. In the gift horse's mouth. Tracts and wakes and walk just a small gulp away. My beloved Kobo. A small gulp away. Я понял. Недостаточно прокачана внутренняя империя. Come back later, Kobo. Amuse yourself with my frank manners and my memento mori features. If possible, also. You run your hands over the Ну, victim's cold body, his limbs, his torso with its swollen organs. Maybe you should be more thorough. Нет, соискамить не буду. His fingernails have turned dark. They're chipped. Do you think we missed something? You can't shake the feeling that there are more secrets concealed in the flesh before you. А, я не проверил, не посмотрел. А, нет, можно. Или нельзя? Хз, ну, звучит как белое, что мне мешает посмотреть еще раз. У меня 4. 3 очка можно распределить. Значит, логика, концептуализация, визуальный анализ. Полезно, по идее, да? Особенно. Энциклопедия тоже. К внутренней империи, восприятие и вещи восприятия. Восприятие нужно. Может быть, восприятие, концептуализацию и визуальный анализ качнуть. Логика уже чуть прокачана. Восприятие я уже вкачал. Ты хочешь еще вкачнуть, чтобы я еще раз качал? Ну, не знаю. Тоже, конечно. Буду поравномернее качаться, наверное. Okay, well, we are in livor mortis here. He is disintegrating. We need to refrigerate the body if we want to conduct another examination, and we need to do it fast. If you want for this task to slowly become impossible, then yes. Not to mention the damage that would be dealt to the force's reputation.
by the... It would have to be industrial in size. Let's start by asking Gart at the Whirling in Rags and the Fritz store down at the gates. If they don't know, but only if all else fails. Fuck are you looking at, Beano man? You want a piece? Only if all else fails. Hurry. This is one task we cannot sideline. With every hour, whatever we are looking for will become harder to find. Shoot, Looney Rooney. Oh yeah, just a small gulp away. Come back later, Corporal. Amuse yourself with my friend. You really ought to wait until the cadaver is refrigerated. If you think so, officer, I'm not going to object. I need a little help for carrying him to the holding pen of my kinema. I'll take it from there. It's too late to take him into processing today. I'll take him first thing tomorrow. Все? Проиграл? Реально? Да не, нормально все будет. Ну да, а что делать-то? Еще раз качнуть восприятие? Ну, в морозилке, может, смотрю. Ну ладно, как-нибудь еще выясним. Ничего страшного. Так, с тобой нам есть о чем говорить? Удобница. Hello again, officer. Like, gone? I'm glad to hear that. Thank you. А, это надо было, да, я понял в чем-то. Ну да, хреново получилось. Ну, ладно. Не буду. Хотя, не, уже в любом случае поздно. Я перезаписался, и фига, тут теперь люди есть, много людей. Кухня открытая. Я могу просто так забирать деньги отсюда. Ладно, это нормально. Можно ли не раскрыть? Ну, мы пытаемся. You see a heavy steel door with a prominent dimple. You immediately feel drawn to the color. Blue is for mystery. The cobalt blue surface feels rough to touch. The stainless steel door, the door does not budge. You do? It's a door in the back of the kitchen. Why do you care where it leads? Yes. I suppose it's worth seeing if we can get in. Just to be thorough. As a side investigation. Да, ни одного нормального варианта. Gart is the person to ask about this. The cafeteria manager. Это должно быть повар. Может быть, он видел мое удостоверение. A thin man is smoking below an exhaust hood. Occasionally, as you step in, he nods toward the table and says something in a completely... It must be his name. Garancy, Quebec. Sounds representative. Так, не метагеймим. Будем думать, что его действительно так зовут, да? Хотя я вижу, что логика неудачи, ну ладно. The man puts his cup down and replies something. His left hand drawing arcs in the air. Кастрюли. Давайте с маскулинным. He looks up at you, then looks away. Shrugging is an international sign for, no, I don't know what's behind that door. He smiles
and bangs his... It's almost like music, especially with the sounds of assorted dishes boiling and simmering on the stove. Понятно, у меня нет этого. Способностей к общению с других языках? Или на таком? That sugary black rum stain on the counter makes you teary-eyed with joy. It's almost touching how syrupy and sticky it is. How long have you been up already? Oh, excuse me. Do you have something better to do than lust for sweet syrupy rum and lemonade? With a twist of lemon? Нахрен не. Так, а чел все еще тут спит. The worker is in a deep slumber. Perhaps he's on his way to where you just came from, into the primordial. On the counter, rolled out of his open hand, you see a blister pack of headache medicine. Можно все-таки взять таблетки. The man does not mind. You probably need them more than he does. You've just picked up some magnesium. This item is stored in the bottom left corner of the screen above your character portrait. Use magnesium to heal your morale. No idea. Looks like he works for Wild Pines, the logistics company who owns and operates the harbor. Ну вот. Possibly because there's a strike going on in the harbor. There's not much to do aside from drinking. The worker continues to nap, undisturbed. Провалено. А я сохранился уже, видишь как? То есть с этим челом вот так вот разговор идет. Ладно. Я знаю, что мне нужно поговорить с этим челом, но я хочу все-таки сгонять наверх. Нет. Но с ним мне тоже нужно поговорить. The door is closed. Still nothing. The lieutenant gives... He doesn't like where this is going. То есть она вообще тут появляется когда-то? А что, лейтенант тоже зайдет? Он же сейчас офигеет. Да, он заходит сам. Это... Что тут было? Фига, мне нужна пустая катушка. Kim also tries not to look at the pile of taped viscera on the carpet, or the weird suitcase on the hat rack, or the potted plant dying in the corner. Ну да, типа. But it's all just too morbid to ignore. Четвертый вариант прикольный, конечно. Второй вариант это для жалкого копа, я понял. He nods. And by that you mean crimes against humanity? Диско. I have no idea what that means. The bed is cold and not particularly inviting, but it's yours. The option to go to sleep becomes available every night. Понял. Теперь я знаю, что можно спать. Ну, с окном вряд ли. The window stands broken. You see some lights shimmering outside, but it's difficult to make out the outlines of the building. Тут можно повторить проверки, по A идее. mirror hangs on the bathroom wall. In it, your face, adorned with the expression
Плохая идея. А тут надо качнуть электрохимию, не надо. А вот энциклопедию качнуть можно, в принципе. Может быть, качнуть энциклопедию? A mirror hangs on the bathroom wall. In it, your face, Ну, все adorned еще не очень. with the expression. То есть до этого тут здесь было написано то же самое, хотя полтореза в руках у меня не было, шанс был ниже, а сейчас он... Ну ладно. Опасно. Ну, опасно так и опасно. It belongs in the new, the third decade of the current century. Enough time had passed from the failure of the revolution that, for a fleeting moment, free market economy seemed like the ultimate, uncontested way of life for our species. Так. Я так понимаю, внутренняя империя проникла в энциклопедию. Things were good. It was smooth sailing. People made gold and champagne-tinted interiors and facades to suit the times. For Revachol, your city, that meant only one thing. Guillaume le Million. Кстати, у меня имя начинается на Г. Может быть, я Гийом ле Миллион? Диско, король диска? Просто никто об этом не знает. Out of the dazzling swirl of disco music, in an open air, boîte de nuit, somewhere in Revachol West, Guillaume's blonde mane appeared on the screen. He sang some bullshit. Then he made the expression. Я не скопировал ее, я и есть тот, кто ее создал. Everyone loved it. Maybe you thought some of the stardust would rub off on you. Maybe it did. Either way, it's all gone now. Only the grimace remains. The click is used to spur on a horse. It also features heavily. Sometimes you like to add finger pistols to the mix, because, unlike Guillaume le Million, you are a police officer. It's your nifty little way to say, I'm armed and dangerous. There is a vast ocean of time between right now and the expression. Looking good on you, or anyone. 2 decades, if the calendar is to be trusted. Humanity has run aground in that time. It's a different... You have some understanding of the near history of disco, plus the trivia you've picked up along the way. Episodic, it doesn't have to be. You can swoon over Guillaume and his champagne-corked smile whenever you want to. Maybe some of the stardust will return. Я могу попытаться снова. Шансов особо нет. Попробовать стоит. Still not happening. It won't come off that easy. А вдруг? The chain cutters slip out of your hands as you attempt to twist the faucet into place. Well, you know one thing for sure. Ну, зато ничего плохого тоже не случилось. А эта странная штука все еще. Странная. Так, наверное, болторез из рук. Хотя... Как там это открывается? Он же, в принципе, никак мне не мешает. Я его ношу в руке. Ну ладно. Буду носить в инвентаре. Вряд ли на балконе что-то новое появилось.
С допросом. Там было просто такое упоминание от Кима. Он сказал поговорить с челом из профсоюза или поговорить с управляющим. Я же могу поговорить и с тем, и с тем. Казалось бы, это же так логично. Я нашел пустую катушку. Да, мало вообще. Вот. Понятно. С Гартом мне говорить не надо, по идее, да? Но я могу все равно попробовать, вдруг что-нибудь. Can I help you? Даже я ему ключ должен был вернуть. Thanks. I hope you found what you were looking for. How strange. I certainly didn't put them there. Sylvie had the keys before I got here, and I can vouch for her. I can vouch for all my stuff. None of us would tamper with the crime scene. The trash collection service? CS Municipal. I don't see why... The elusive CS Municipal. I doubt we'll be able to track down who was sent here last and when. This will have to be one of those little threats. Thank you anyway. Yes. Another thing. Great. I love those. Oh, yes, that door, sure. There's nothing mysterious about it. It's just, no, I don't have a key. I don't know how to get there. And I don't care either. It's not awesome, boring storage space with a bunch of old junk and dust. He's attempting to maintain an air of indifference. It's absolutely not convincing. Fine, okay, a little. But my job doesn't leave me time for wondering about one locked door in one of the cafeterias I'm at. So I haven't opened it. I have cleaned the whole place 100 times over, though, after the animals. And I haven't found a key, so good luck with that. Yes? Yes, have you got it? A lot. A lot. For the room. Like what? Я думал, вдруг это бартер 75, успех. Сделай скидочку. Ну ладно. Нет, так нет. С этим челом вот по-любому с ним можно поговорить, но не для меня. The man ponders his cooking utensils and gives you a little nod. Ладно. Это в другой комнате, да? Я не могу попасть. А у вас тут как? Hello again, sweetie. Нет. Ну, деньги действительно нужны, да. Мысли, как же много мыслей. Может быть, он стал полицейским в западном Ревашуре. А я о чем и говорю. Остается вопрос, все-таки мы революционеры или мы хорроризм? Я не знаю. Это нужно выяснить. Мне кажется, мне уже поздно сделать что-то втайне от капитана Кицураги. Потому что...
уже давно понял, что я шиз, а еще я все это время не осматривал этот забор сломанный. You see a set of tire tracks in the brown slush that covers the plaza mosaic. Цураги, да. Ой, от лейтенанта Кицураги. Да, от капитана. Звучит круче, да? Cop habit. You look at this isn't case related, you think. Hard to say. Your vision is blurred and you're having difficulty concentrating thanks to your relentless hangover. The tire tracks were left here by an unknown event that took place some days ago. It's a message written in the language of burnt rubber. Some of that rubber stuck to the tiles right in front of the whirling in rags, and then accelerated straight into the fence, left a hole big enough for the Franco-Nigerian cavalry, according to the cafeteria manager. The hole in this fence doesn't look that huge. He was exaggerating. People blame cops for everything that goes wrong in the world. The driver proceeded to back out of the yard, barely stopping before hitting the adjacent building. Before heading south, must have been in a hurry. I'm not sure. There are plenty of traffic accidents waiting to happen in Martinez. With the jam right here on the right. You could follow the track south. There seems to be a canal there. See where they went. If you find the You are correct. This is a random. Somehow that makes you feel scared. You don't know why. На юг всегда, ну тут уже следы как-то плоховато видно с этого момента. Мое восприятие мне уже не помогает. Я вот нижнюю надпись не очень прочитал, ну понял, это изучение трещины. The worn and beaten wooden planks of the bench do not look overly comforting. We can sit on benches after we've solved the murder. You can revisit the bench if you ever need to pass the time when Lieutenant Kit. Место для пропуска времени. Почтовым ящиком я вроде уже разговаривал. The dented yellow mailbox greet. Да. Стало, что с камерой что-то случилось плохое, вроде расфокуса нет. Но то, что я скатился, ты про это, что ли? Это то, что я не мою волосы давно. А, да. Не знаю. Что может быть полезного в книжном магазине? Hello, sir. Step right in. The store is open. Ну, ты не Куна, конечно. Are you interested in a new and exciting book? Okay, sir. I'll try to answer any questions you have. I hope they're about books. My name is Annette, sir. My mum, her name is Plaisance. She owns the store.
Тем временем я еще даже не ушел, но сейчас уйду. Целевой на месте. Feel free to step in and browse our wares. I'm signalling that the store is open. Otherwise, people might not know. They'd miss out on the crime, romance, and biographies of famous people. A sudden gush of wind turns the pages of the books on the counters. She covers her face, smiling. But she's cold. Коммунизм. Kind of you to offer, sir. What could you do to help her anyway? Oh, no, sir. I'm happy to help Mum by luring in customers. Besides, I have some hot juice in my vacuum bottle to keep warm. Неплохо. I do my studies at home at the moment. I have to help Mum keep this place running. Такой сам спросил про школу, а потом спрашивает, что такое школа. Outstanding move. Mum says it's necessary to do both because it builds character. Mum says a proper worker is dutiful. That's how you get ahead in life. Mum says it's peachy. She was a little afraid at first. There's talk about this house being... Behind her, the window has been boarded up. You sense the boards creaking, twisting for a second. And some... Cursed in the way that makes them say that no business has ever really thrived here, sir. That they all go... Well, they run out of money and have to stop doing business. We can go into the bookstore and ask about the case, but I don't see much more to look into. Yes. Please do also look at our wares inside. The postcards and board games are there, sir. Купим сейчас ДНД. Рулбук. Nothing really, sir.
Mum doesn't allow me to sneak around in the back rooms or the cellar. I don't really know what's there. It does not manifest itself in any way. It does not exist. I liked it better when we were talking about whether it's appropriate to stand out in the freezing weather. No such thing. Ах ты материалист. Anything else you wanted to talk about, sir? Maybe I can tell you about some of our books instead. Crime fiction is about murders or burglaries or things like that, and the work of a policeman or a private detective who's trying to solve a crime and catch the criminals. Ладно, я не буду And задавать you don't look much like a эти дебильные policeman. вопросы. Didn't mean to offend, sir. Sorry, sir. It's just that you don't look like Dick Mullen. Так я Дик Малин, я понял. Head? No, it's your soul. Your blue soul. I'm not sure I understand. Ясно, у меня нет выбора. Авторитет захватил. Да. If you say so, sir. He's just a fictional character. Maybe you can show me some real police work, sir. Like in the books. You fail to deduce. She waits intently. It's okay, sir. You disappointed a small child. Well done, champ. Блин, докапываться реально с дебильными вопросами. Ну, вообще It's можно the type of book where из there's a этого rich lady and получиться. she has to choose between the good man and the bad man. Or there could be a story about a poor lady getting a rich man. It's about man and lady business, sir. Какие вопросы? It happens, but usually the guy gets rich in the process. Or should actually be rich himself, but has lost his family property Это unjustly. же Like эти during the revolution or something. большие надежды, по-моему, да? Those are unhappy books, for most of the pages. People sad about what they have lost, but then it all turns out just fine in the end. These are not very common. Тут еще You бы can't вариант have a choice добавить. between bad and bad. Nobody Горячий wants to вариант. read a story like that. Well, maybe then it's fine. Maybe if the lady then decides not to pick either, because she doesn't need a bad man. Yes, that would be interesting. That's really not a proper romance story. That's more like everyday life. Да. Not in romance books, sir. These are about nice and pretty people, and everyone. I haven't read many of those. Maybe you should ask Mum. I don't think it's a romance Опа, story if the main началось. characters break up, though. Да, вспоминаем. No, I Ссылочки. don't know. Я ведь сейчас тоже, кстати, вспомню и это. Упаду в обморок. Yes, she knows books. What was that? An idea for an unfinished novel stuck. Later, when you get the chance, you should address these issues by getting drunk. That Maybe some about other books? Oh, kings and queens and generals of old, or artists and writers, or musicians, those kinds of people. There's usually something. I think that's why people read them, to find the secrets of them. seems like most people who read those books fail to get more famous from reading them. But it does make the famous people more famous.
Why would they do that, sir? That's so cool. Maybe they'll make you a book cover picture and everything. Standing over a dead body, holding a gun. Не могу опять прокинуть самообладание. Потому что про книгу сказал. You fail to deduce any. She waits, intent. It's okay. You disappointed a small child. Well done, Jack. Сколько там было процентов? 72? Well done. Реально well done. Чё сейв с камер-то, я не понимаю. Пустые обвинения, клевета. Бан. Смерть. The display rack is brimming with worn paperbacks featuring an extremely muscular, sword-wielding barbarian on the cover. Nearly all the titles contain the word Heimdall somewhere. Rows and rows of Heimdall men blur your vision. You make out some titles. Man from Heimdall and the Mammoth Riders. Man from Heimdall. Return to Heimdall. And the solipsistic Man from Heimdall and the Heimdall Man. Maybe 100. Man from Heimdall and the sages at the end of the world. Man from Heimdall and the false god. Man from Heimdall and the scorched earth. Not even close. Man from Heimdall in hell. Man from Heimdall and the forest of slaves. Man from Heimdall under the lake. Man from Heimdall, Heimdall burning. There's even The Trial of Death, a pastoral combat game book set in the world of Heimdall Man, and so much more. Nothing of interest, only silence and the cosmic background pain radiation. Oh, Man from Heimdall. A very popular series of adventure novels. They're off blood and violence, scantily clad women, epic narratives, all those mystical things he encounters. They're bound to grab those with little imagination and nothing to do. What does it matter? They're all the same. However, the customer is always... If you're a novice of the series, I'd recommend Heimdall Man, the Man from Heimdall. It's supposed to be a good introduction to the series. A small mountain of colorful board game boxes. There are numerous types of games for all ages. A lot of shelf space seems to be an endless variety of source books, lore books, and codices litter the table. The topmost book is titled. There's also a large hardbound tome with intricate cover art, The Hunters of Katawak, Boreal Creature Compendium, and books in a board game section. Who wants to read books? There's a box that says Wirral 3rd edition Mega Setting Supplements module. The side panel notes, a fantastique adventure board game, new maps and miniatures. A sticker on it displays 25. Wonderful board games, sir. The Viticulturist is a classic for sure, or perhaps you'd like Browbritter is a fun game of economic competition, but can get quite intense after a while. We have games for the whole family. You can play with your children. Who are you going to play board games with? Do you have friends or family? Are you actually friends, or just colleagues thrown together by circumstance? Friends are technically like family. For playing with friends, I'd recommend Suzerainty. It's a civilization building game where you build a civilization, then set off to brutally colonize. Lousy auras there.
No, role-playing games are popular among those types. You know, who are into those kind of things. I've heard they turn people into occult enthusiasts. Да, кстати, это правда. That they have rituals where they try to summon entities. Highly immoral stuff. You can still buy them though. Склад. You see a set of tattered curtains blocking the way to another room. A strange Excuse me, officer. The back room is strictly for employees only. Nothing. Now please go back to browsing the books. Don't you feel She speaks almost as if she's trying to put a spell. Oddly enough, the more she tries to draw you away from the curtains, the more alluring they become. You see some kind of charm, an irregular polyhedron assembled from bones, sticks, and straw. Inside, a disturbing fish head with empty... Aside from poking at it suspiciously, there is nothing else to do with the fish head charm at this time. The curtains remain shut. Пока что. Походу, она переиграла в ДНД на самом деле в тайне. These shelves are overburdened with books from the same series. You see the name crime fiction is a disgrace. An asinine misrepresent. These books greatly overstate the excitement of police work, glossing over how long it takes to actually follow up on leads. What's more, they completely ignore the psychological hardships of year after year, coming in. Not a single mention of all the stress this work creates upon the officer's family. Detective fiction just doesn't tell the truth at all. You see Dick Mullen on the job. Get me Mullen. The stalwart adventures of Richard P. A killing is declared. Dick Mullen in the murder house. The final case of Dick Mullen. An obvious lie. Dick Mullen in the clock tower. The ordeals of Dick Mullen. Dauntless Dick. Dick Mullen's funeral pyre. The murder of Dick Owner. Turns out he fainted to solve a case. Yes, there's also the dame who did it. Farewell, my Mullen. Faking death seems to be a common trope in the Mullen series. Tragedy calls for Dick Mullen. Another one with fake death. And, of course, come on. This is not the way real police solve crimes. The real police are some 20 kilometers. Come on, Chester. Tell the story again. Again? Man, I tell that one at least once a month. It's not that interesting. The fuck it is. And these guys haven't heard it. You see, Chester here. Gosh, why? A very fucking dangerous case, ain't that right, Chester? Yeah, sure came close. Alright, so I was tailing this guy called Francis the Shoe. After all this, you still haven't found the answer to the one question that matters. Who is Dick Mullen? Your attempt to grasp at the answer fails. It seems very close by, pulsating just out of reach. Oh, crime, robberies, murders, even sexual crimes. You're a police officer, apparently. You should buy all of these. They really do teach a person how to be a Странно, что здесь нельзя ответить, типа, это несешь. The plaque on the shelf reads, Biographies of Famous People. You see a large variety of names, none of which ring a bell. Знаешь, что, Никита, я вспомнил вдруг. Кстати, Скайрима. Может быть, тебе в Скайриме не понравились братья Бури? Типа, они такие... Не очень клевые ребята. И ты их как такой
образ образцового Норда, ты посчитал, что они из-за нее не помнишь. Ну, я думал, вдруг ты вспомнишь, если я тебе напомню. Ну ладно тогда. Browsing through all the books with all their names makes your head spin. Suddenly, a particularly odd title catches your eye. It reads, High Speed Love, The Tragic True Love. High Speed Love chronicles the romance between two of the finest tip-top tournay racers in history. Next to Irv's life story, you see a slim biography of an Occidental rock star called The Anti-Star. He's famous for shooting morphine into... Next to that, Revacholian radio personality Guillaume Bevy stands in front of a run-down drug den. He's a permanent fixture on Channel 8, reporting on real-life crime and ruining cops' days. Опа. Это... Маршмеллоу 2 раскрыл просто все. Только не надо писать его адрес. Я понимаю, что ты знаешь, но не надо обнародовать такую информацию. I really must insist you buy one of the Перевязать провода тоже не надо. Reading them is not for free. Do still browse though, but not too long. She understands she has erred against the customer and immediately... I'm sorry, I did not mean to rush you. You are browsing. Go ahead. Take your time. I would say... The Greatest Innocence. Yes, most certainly. It's an important educational tool. A very influential historical figure. But surely I don't have to tell you that. You're a law officer, and the book is also very daring. The author aims to re-examine the universal understandings of the innocentic system, creating a fresh vantage point and a shift in the tired order of things. Certainly, it's prudent for a person to have at least an elementary understanding of history and society. You feel like you should get this one. Definitely. It's important somehow. Ну да, это да. There's something personal inside. Денег-то нет. Several maps have been attached to a bulletin board hidden inside the alcove. The maps look old and faded. Your eye catches a map of Insulinda, a map of Revachol, and a map of Martinez. This large map displays archipelagos. You see a constellation of small dots on the light blue emptiness of the Insulindic Ocean. The largest in the northeast is La Caillou. You are here. Another for Ozon, Laurentide, Fas Alamir, Archipelagos, North Arcade Islands. All just specks of dust on the vast... In the northeast, a dust mite stands on the north coast of Caillou in a bookstore. It's you. You can, on Caillou, Revachol, a single black star, on Ozon, Fondelier, and Vimandu, on Archipelagos, Croyan Moran, Villiers, on lost little pearls of light, tiny fire. The ocean breaks apart into a tangle of cosines and azimuths, all pointing into pale nothingness. Windy is the north azimuth. Grad is the northeast azimuth. Samara is the east azimuth. Sail is the west azimuth. Connections to other worlds, words past the Insulindian, unknown to you. You have little idea what they are. Distant stars, gods, but looking at them makes you feel almost non-existent. Whatever they are, the Isolas are immeasurably large compared to you, and very, very far away. Ну, Stellaris, он про это, наверное, а может и не про это, кстати. Stellaris, воскресенье, или же... Да, по-моему, да, воскресенье вроде. Душларис. ДНД, скорее всего, да. Наверное, да. ДНД кто ответил, по-моему? Лиза и Антон ответили, да? Никит вроде тоже. Да, только Саня не ответил. По-моему. Да. Ладно, ага. Все вроде и не против.
Никто не говорил вроде, что да. Но я не помню, кто мне вообще предложил стримить ДНД. Точнее, не ДНД, а Волку. Возможно, это был Никита. Возможно, и нет. В любом случае, эта идея появилась бы у меня в любом случае. Gods of distance and outer dust. The north coast of a verdant island is shattered by the delta of a river. It is the river Esperance. Countless bridges put the shards back together, connecting city blocks to river islands. La Delta says a great artificial heart in the city. To the east, rolling hillsides, Le Jardin, Stella Marie, the suburbs of Saint-Baptiste, swallowed up into the megacity. They sound rich to you. У меня есть прогресс. This is Rivershell East. Подготовки, а сейчас у нас что? Сейчас середина октября уже, фига себе. Потом ноябрь, а потом зима. А, нет, и Новый год еще в конце декабря. Хочешь сказать, 2,5 месяца я еще буду готовиться? Ну, не знаю. Я надеюсь, что успею побыстрее. Я вообще надеюсь, что смогу управиться еще там за, не знаю, неделю или несколько недель. Надеюсь, не знаю, получится ли, но надеюсь. Hudon, it's somewhere to live. Not bad. Then there's Jamrock. It's bad. People shouldn't live there, but they do. Then Forberg. It's so small you can't even see it on the map. No, wait. There it is. North of Jamrock. The strip of coast next to the greater river. No, this is somewhere to be. This is all you have. But it's still something. Streets and sodium lights. The sky, the world, you're still alive. Ладно. Скорее всего, я все это не запомню, конечно. It's not really a map. It's a tourist thing. A picture postcard with buildings on it. Still, it's detailed. Could be pretty useful for scouting ahead. You see the jagged boxes of an industrial harbor. Even the whirling in rags there. I'm sorry, officer. The map of Martinez is the only one available. The other two, they're quite valuable, though they might not look it. The map of Martinez is 90 cents, though. That old thing? It's an out-of-date map of a tourist location from when some design studio people tried to spruce the place up 4 or 5 years ago. They also renovated the hall. They didn't get that far, for some reason. A shame the project never got going. It would be nice if someone fixed Martinez up. All these ruins are bad for business. Купить предлагаешь, думаешь, полезно? Ах ты. Метагеймер. Блин, мне еще долг возвращать, а у меня один Royal и 75 сентиллионов, или как их там? Реал. Да, реалы, точнее. Ну ладно, куплю. Several maps. The maps look old and faded. Your eye can. Always good to be informed of your surroundings. Ну да. Я могу изучить фотографию, наверное, полезно. The worn map features the patchwork grid of the streets of Martinez. With direct, your finger moves through the various streets. Across, finally coming to a halt on the spot where you are currently standing. For a more detailed view of the map, go to your journal and select the Map tab. О, ну да, ее действительно понял. Тут записываются все непройденные тобой. О, эти штуки, прикольно. Или даже, ну да.
This bookstore is not strictly about crime, romance, and biographies of famous people. There's also a wide range of paranatural literature. Сюда. Sir, please, no browsing in that. I can't have you end up, like, opening a police store next door and stealing my customers. Amidst the various books, you find one written by someone named Matthias. The point of the book, and many others on this shelf, is to give people medicinal. It serves platitudes, while also telling everyone that traditional medicine, the kind people don't have access to, and which costs more than this book, is garbage, and would only give wholeness, unity, balance. On the other hand, can basically take care. When it's up to your mind to heal yourself, then it's because of the book features chapters on topics such as how to find magnesium. It even lists plants you can harvest magnesium from. There's even a chapter on the ancient Seraïs tradition of using duck gallbladder preservatives to treat and prevent sexually transmitted diseases. This is just mundane garbage. What's even paranatural about this? The throbbing in your head increases with every passing moment you gaze at this shelf. Suddenly, as if out of nowhere, a small green book becomes apparent. The title of it, the book contains very little explanation on the matter. This knowledge, the book contains descriptions of various pseudoscientific therapies, alternative medicines, and folk remedies involving For example, it recommends vigorously swatting one's naked body with a venik or hand broom, made from the leafy twigs of a young birch tree. It is, and good for the circulation. It also recommends consuming distilled spirits like vodka or whiskey that have been aged in the pail. Readers are instructed to cover these jars in a shallow. Among other benefits, it is alleged to restore a damaged liver to perfect health. Is it any more improbable than anything else that human beings? For general health and well-being, readers are encouraged to take regular strolls through the pale. Though these strolls promise to cleanse the mind of worries and the body of toxins, especially if the perambulator performs this ritual in the nude. This is exactly what you need. There's an entire section devoted to cures for men who are struggling to perform their marital obligations. You close the book and return it to its place on the shelf. Да, и себе, хотя там сказано, что ничего. Что такое серость-то, интересно. Это очень крутое. Блин, Леха на работу к себе взял. Возьмет Степу еще. Welcome to Crime, Romance, and Biographies of Famous People. My name is Place. Be welcome, and please take responsibility for the energy you bring in. A golden pendant hangs around the woman's neck in the shape of what looks like a tiny fish head trapped in amber.
helps to have an anchor in these times. I am the proudest owner of our little shop of culture. She has fine-tuned her voice to find the most welcoming approach for attracting new customers. It doesn't work. Goodness, you were already doing good, browsing the shelves. Why'd you stop? Don't you feel compelled? Go, go. Get back there. Everything is on the shelves. Take a look yourself. She smiles and nods, seemingly relieved. Cursed? Who said that? Annette? I will have a word with her. This place is not cursed. Doesn't feel like it's thriving. Feels ghostly. Эмпатия вообще отлично работает все время как-то. Annette, yes, my daughter. I hope she wasn't slacking off again with her nose in science fiction. Tell me, was she at her post? Wonderful. Did you talk to her? Great. On a scale of 1 to 10, how compelled... Her opinion of her daughter depends on how well she lured you into the store. Come now, it's not personal. It's about proper sales practices and market research. My precious, her dedication brings joy to my heart. If you have children, I hope they turn out as great as my Annette. Третий вариант хорош, чтобы точно быть этим... Как Карсом Мазовым. Не Карсом, да? Красом Мазовым. Карс это другое, Карс это другое, да. Mind you're in business, sir. In our society, people don't get to tell each other how to raise their children. It's none of your or anyone's business. The woman before you scans the store, her shoulders rigid and tense. Every now... А чё, поспрашивать? Ну ладно, про расследование. Чё я не поспрашивать? Ну ладно. Вроде магазин не так далеко там от места преступления, могли что-то знать. Спать после 21:00. Полностью установлен, прикольно. Наверное, это стоит сделать уже. А, точно. Ну, блин, как это сделать так, чтобы она... Ну, вообще, да, ты прав. А все, заперто. Все, поздно уже. Надо, наверное, идти поспать. Если еще не слишком рано. Там какой-то маргинал. Может быть, он только вечером здесь, а может и всегда. Проверить могу. This coin-operated viewer is facing southwest. Its coin slot is full of fossilized bubblegum, rendering the machine permanently inactive. The metal feels cold and wet under your palm. It looks unhygienic. Probably some kids. A thick layer of graffito covers the lenses. You spell out the word Onuk, written on the other side. Under the graffito, a sea of blues and greys appear. Behind the water lies a coast, studded with concrete and reeds. On it, a church. The church looks old and weather-worn. Around the large wooden building, you see chunks of sea ice gathered on the beach, and a small tent sets up on the ice. This coin-operated viewer is faced... Это плохо. Не одобряем геноцид евреев. Это вообще не кошерно, на самом деле.
На самом деле. Можно собирать бутылки, чтобы вернуть долг. Это что за сим? Вот какая-то поломанная анархия, как будто там. The sight of bullet holes stirs something in you, making you forget the lieutenant's surname. Пока, маршмеллоу. Да, взял пакет, могу теперь нюхать клей. Ой, 0,1 реала, понятно. Ну я, да, думал, что это... Понятно. The faded marks are too degraded to draw any forensic conclusions. Just where? There? Those are old. Да. Мне нужно собрать всего лишь 1300 бутылок, да? Получается. Нормально. Yes, the one that happened half a century ago. Those bullets were fired during the revolution and do not warrant an investigation by officer. Not much. I don't have a fresh perspective. Ладно, наверное, надо лечь спать. Хорошо. 3 реала. Жестко, жестко. О, может быть, сюда уехала та машина как раз. Ладно, где там этот отель? Рядом. Наверное, можно спать, типа не спать до последнего, не знаю, до скольки тут можно. И заниматься делами полезными, только потом уходить спать, не знаю. Нормально, нормально. 10 из 10, ну не знаю. Посмотрим, пока не буду ставить 10 из 10. Может быть. Как может выясниться. Пока не 10 из 10. Как говорите, что пока она не кончится, ее не получится оценить, ну, значит, ее никогда не оценишь. И она может кончиться. Вполне. Ну да, в целом хорошая идея, потому что не сможешь оценить ее на 0 из 10 никогда. Так, а чё? А чё в смысле? Мне нужно взять ключ, да? Уже есть ключ. Ключи. Счет номер 1. Ключ-то у меня есть. Ладно, я понял, надо заплатить за номер, да? Ключ работает только когда ты заплатил, он типа такой интеллектуальный. Ну да, как. The door is closed. Попросили бы сдать ключ, раз уж оплаты нет. Второй замок. Прикольно, кстати.
Я такого никогда не видел, но, в принципе, изобретение логичное, да. Блин, ну мне ему нечего предложить. Can I help you? Срочно. Видос в стобе посмотреть. Ладно, давай посмотрю. Я не смотрел игру кальмара, если что. Я, наверное, даже не пойму, о чем речь. Короче, я, наверное, посмотрю его потом как-нибудь. Когда посмотрю сам этот ваш сериал. Что, сна не будет, получается? What if you did it? Yes, you killed him. And then, as part of the plan, maybe this is why your chest feels so hollow. You did an awful Я об этом thing, думал, кстати. and you can't even bring yourself. Are you sure you would have the strength to take down a hardened mercenary? You're not in the best shape. And what has led you to this conclusion? That is a common side effect of overindulgence. It will pass. I find that highly unlikely. It's not unusual for detectives to feel complicit in a crime until the perpetrator is apprehended, especially when the investigation is dragging. Ну, вроде проверка была в том, что убедить его в том, что здесь что-то не так, а в итоге немножко по-другому получилось. Ну да ладно. Что, выходит, у меня теперь на карте эта отметка исчезла. Опа, произошло отстранение. Кстати, у него на аватарке был Симба из Короля Льва. Не попасть туда. Опа, это что, тут проход какой-то есть, нет? Не, короче, не могу туда попасть. Ну чё, спать негде, получается. Попробовать попросить денег, что ли? Как-то это неправильно. Ладно, попробовать стоит. Hello again, sweetie. Oh, sweetie, I heard your conversation with the manager about... If she could, this woman would feed and clothe you and every other sad, lost person on this earth. You must be joking. Although... It's not easy to assert your right to a decent living wage when you don't have a strong union behind you. Interesting idea. This Everard sounds powerful. Maybe you can wrangle some coins out of his pocket. Ну, не буду, наверное, давить на жалость, хотя это... Ты понимаешь, Ленин, идеализм. А, я сначала про Ленина подумал. Теперь понял, Лена. Короче, мы с Леной поднимем революцию. Жалко, Маршмеллоу ушел уже. Oh, no, I'm so sorry. Ну чё, Ким? Что делать? Тут же... An
old call box with a matrix of push buttons lists all the companies in the East Delta Commerce Center. An off-key melody starts playing after you ring the doorbell. Kuno, please stop calling here. Grown-ups don't have time for your stupid games. Oh, I'm sorry, officer. I thought you were... But the doorbell is broken, and the bookstore shouldn't even be on the list anymore, so I can't help you. Please don't... A single beep indicates that the line has gone dead. You ring the doorbell. What an ominous name for a hair salon. Doesn't bode well for anyone's hair. All you hear is static, but no one answers. You ring the doorbell, but you wait for a minute or two. But looks like someone has melted half the plastic off with a lighter. The doorbell doesn't work anymore. You hear static from the intercom speaker. It sounds as if someone... Yes, hello. This is Tricentennial Electric. Have you... She sounds almost antique, as if her voice was being played off an old wax cylinder. A receiver must not be working properly. The lieutenant exchanges. It's you. Oh my God. It's a woman, and she knows. No, something's wrong here. Are you sure she's talking to you? Michelle, just please. Why did you even call? I don't understand. You've been gone for months. I thought you didn't care. Ever since I came to work here, it's been different. A spot of static overrides her words. When she speaks again, it's so nice to be able to... she sounds like she's about to cry. She doesn't answer. Silence. The only thing you can hear now is static and waves washing ashore on the bay. Another seagull passes by. It's getting cold. I don't know what happened either. We should probably stop playing with this thing. You press the number sign on the keypad that terminates the call. 12 name cards on the call box read. No, hold on. The last thing... Silence. No one's home at Fortress Accident. Silence. No one answers. Nothing happens after you ring the doorbell. Silence. This button looks new, but someone has... This button looks new. It's probably not connected yet. We should think about calling it a day, maybe. The nights are still miserably cold this time of year. You should take care of that, then. Let's talk to him anyway. An officer of the RCM shouldn't be sleeping in the... Though he finds this situation frustrating, he is doing his best. Ой, как классно. Самое время было доспеть, но я так и не нашел текст песни. Can I help you? Yes, have you got it? Does that arrangement include you paying me what we already agreed you owe me? I understand your predicament as the manager. However, I feel I must remind you that we are here to conduct an important investigation. Forgive me for saying this, but your colleague seems more committed to... He shrinks back a bit under the lieutenant's severe gaze. I mean no offense. It's really nothing personal. I just have to protect the interests of this establishment. Good luck trying to use it. All the locks have an electronic component.
They have to be unlocked down here with a master key before your guest key will open the lock. Сложная система, хотя можно было реально проще. Not until you bring me the money. Okay. I might have something in my motor carriage we can use when you're done here. I really didn't want to resort to this. Oh, Lieutenant, we're done here. Yes? Я думаю, в течение всего прохождения зарплата не придет ни разу. Inside, you see a set of steering levers, a radio. I have something here we could sell. Look in the back. Transport enclosure. Regular people just call it the cage. День зарплаты явно далеко. К сожалению. The cage at the back of the motor carriage looks rather uncomfortable. 4 shiny hubs. I confiscated this for a little while back. We can take them to the pawn shop down by the Martinez Canal. There are spinner hubcaps, frivolous things you put on your wheels. When the wheels come to a stop, the caps keep on spinning. There's no real use for them, it's just for vanity. A vanity he wouldn't mind. A couple of weeks ago, I stopped a young man for going slower than the speed of traffic. Turns out he was some coalition official's son and high. I took them and arrested him for driving under the influence. Почему есть коррупция? Он же его все-таки арестовал. I don't know. Is it? I was going to take them into evidence, but they weren't necessary for conviction. He never asked for them back. No, that would be silly. I don't know why I kept them. It doesn't matter. I couldn't put The spinners shine so bright they reflect on the lieutenant's glasses. He doesn't say anything either. Yes, there's one 100 meters south of here. I think it's called Roy's Nest. Items that can be pawned at Bird's Nest Roy's appear in your inventory under the Items tab. You can pawn these items when talking to Roy. The lieutenant nods as you take the spinners. As you tap on the gauge, the indicator pin jerks as if startled. It's in. No, that's enough fun with the foldable headlights. I know they are missing. Цурани крутой. Ну, это не похоже на ломбард, конечно. Ладно. Окей. A couple of indicator lights are missing from this control panel. Loose wires dangle from the now This panel usually closes the water lock, turning it into a bridge that lets you cross the canal. But there's a crashed salmon and butter sign in the way. Pulling the lever all the way up until the metal clicks and nothing happens. Nothing happens. A cold gust of wind blowing in.
A spring brings the lever back to its original position. You still need to close the water lock to get across the... Wasn't there a sign over there saying functionality will be restored on Wednesday morning? You pull the lever all the way up until the metal clicks. Nothing happens. A spring brings... Wasn't there a sign? Ну ладно. Это скорее всего заперто. А, нет, не заперто. Еще хилка. Красные проверки отстой. Ой, уверен, тут внутренняя империя прямо много чего найдет интересного. You see rows of toy soldiers guarding the rest of the trinkets displayed on the table. Some on horseback, others in rags. Try to find something pretty and cool here. Then use it to win her back. Yes, buy something nice. Of big men on big horses, clad in lamella armor and carrying flintlocks, the kind that would mow down a Franco-Nigerian knight. I used to be very serious about these guys. a long, long time ago. They're not all blue. These figurines also wear gold coats and caps, complemented by orange trousers. They are variously posed, wielding swords. Which ones? Ah, those. Yes, they are. I find the paint job a bit gaudy, but children like the bright colours indiscriminately. This set of soldiers isn't meant to look impressive. A few have rifles, but most of them carry pistols. Some even shovels and tall sticks. Я не знаю, может быть, я выдумываю. Но я помню просто, что у меня был набор типа солдатиков таких в сратках одноцветных, таких залитых там по формочкам из пластика. И там были индейцы типа и какие-то такие наши европейского вида солдаты. Но при этом у европейского вида солдатов были какие-то непонятные, странные виды холодного оружия, как будто у индейцев. А у индейцев был огнестрел. По крайней мере, так мне помнится. Хотя я вот одного четко вспоминаю. И тот вроде был все-таки индейцем с холодным оружием. Да, но нет, у других были противоречивые, да, действительно, вооружение было. Почему я об этом вспомнил? You're probably talking about the revolutionaries, yes? Yes, I think their poverty has been exaggerated for effect. When you place them next to the royalists, it doesn't seem like they could possibly win. Maybe. He seems to have his own take on the conflict played out in perpetuity by these toys. Might be interesting to find out what it is. Why? What's this? A headless man riding a horse? A headless man wearing futuristic tracksuit trousers that's... Oh, that's the Headless Phone Rider. The Headless Phone Rider. It's an urban legend. About a man who rides the streets of Revachol, 50 cents. Bargain price. I'll throw in the tiny cap too. I think he's looking for it, or something. That part of the story has many interpretations. Did I mention that this figurine is supposed to be lucky? That was a very smooth salesman's grin that almost comes off as earnest. Дракон действительно дает скрытое повышение шанса. Кто знает. Его можно взять в руку? Нет, нельзя.
A typical Martinez streetlight sits among assorted floor and table. The light pole has been carefully cut, and the wiring has been redone and attached to a standard indoor plug. This would make quite a statement in your living room. Ковер задавал тон всей комнате. Или как он говорил? Всему квартире, всему дому. Или всей комнате. Yes, officer. As you see, it's in perfect working order. It was brought to me to be altered. We are not here to investigate the theft of city property. You have to admit it's rather clever what he's done with it. 700 real. A bargain, I dare say. Мне кажется, да, действительно, ну тогда да. The light has undergone 3 transformations, and every transformation, large or small, has a price tag. А я просто интересуюсь. Well, there are the costs of removal and rewiring. The most important transformation is the light's placement among ordinary indoor fixtures, which has adjusted its morphological field. The light became suitable for use inside the home just a few days ago. Okay, that checks out. Никогда не знаешь, в каких диалогах найдется что-то интересное. The boomboxes on the shelf look well loved and well traveled. Chipped, dented, they stare at you with the unblinking. One especially catches your eye. Deep gold and amber plastic with a big old handle on. This is you. Gold and orange. Just make sure it works before you buy it. Is the Harman Welshie W2, made in Vespa, designed in Seoul, plays all reel-to-reel formats, 2mm, 8mm, 12mm. It's even got a little radio in there. It'll set you back 12 real. If police work means playing tapes, sure, you can use it for that. Or any other time you'd need to play a tape. Like a beach party, with sand and sun and seagulls dancing on the breeze. Theoretically, yes, but we don't have time right now. It's generally murder investigation first, then beach party. I don't like beaches. They accumulate too many. Absolutely. I've tested. Вот, теперь можно и поговорить. It's not often that I see officers from the RCM in my... What can I do? His courtesy is not insincere, but he prefers being alone with his projector, just watching the movement of light across the walls of the shop. I haven't had any problems myself, though some of my customers have... Who are your customers? All kinds of people come through here. Locals, travelers, people looking for a deal, people looking for a... As you can see, I have a wide selection of goods for everyone to choose from. It keeps me entertained. Entertained? He might be high. If he is, on what? Okay, he definitely is high. Whatever it is, you've probably done it. A guarded man like him wouldn't tell you if you asked out loud. Someone else came here earlier today asking the same question. I promptly sold her the gun you pawned a couple days back. The lieutenant shifts from one foot to another, alert. You were adamant about getting rid of it, officer.
Said you were undeserving of... And I don't like keeping guns around the shop for long. Off the charts photon emissions. He's not telling you the whole story. It seems he's trying to split. You weren't quiet. Yourself. You were very distraught. You said the gun was a threat to your life and that you... When I said that I don't normally buy firearms, you put the gun barrel in your mouth and sort of sucked on it. 15 real. The lieutenant looks from you to Roy and then back to you. This has got to be the most. There's pity there too, in case you didn't notice. The light swirls in his face and glasses. She didn't seem like a policeman, although she kept referring to herself as a pig, which was odd. Truth be told. Right, so let me get this right. You sold your sidearm, issued by the citizens' militia, and now a civilian is running around the streets of Martinez? Miraculously, his face does not reveal what's happening inside. Чувствую эквилибристику в первом варианте. You're right that she could cast aspersions on the force. We have to find her. My apologies, officer. A needle in a haystack. There is nothing you can do about it now. You'll just have to hope you luck upon her somehow. Как много у нас уже в списке ожидания счастливых случайностей. Of course. I doubt it, but I can try. I do my best to keep my distance from all manner of butchery. Bad for business, bad for everyone. Can't say I'm a huge admirer of wild pines, and I can't say I trust any silver-tongued spokesperson of theirs. Fortunately, I have... What should I have for it? No, just... People like that make everyone else see the world somewhat askew, at an angle that is convenient for them. Now, you have more questions, or are we? He's been by the shop a couple of times. The pawnbroker's gaze is already fixed on the dancing colors. Yes, we'd like to sell these hubcaps. Roy takes the hubcaps from the lieutenant and inspects them. Yes, these are very, very good. Did you defraud some foreign prince for them? Jump and... No one was defrauded or jumped, I assure you. Of course. I meant no offense. 200 real for you. Thank you. Даже поторговаться не дали. Here's the 130 real you need for your bill. Do not waste it. The windfall is a small consolation. Anything else you're thinking of selling? Anything else you're thinking of selling? Another time. Да, я не хочу ничего продавать. Посмотрел. Ну что ж, Ким спас просто. На ячейки в шкафчике. Жесть. Ну да, действительно. Как он посмел вообще, а? Жадный ублюдок, да?
Я вот об этом как раз думал, типа, а что с сдачей, типа? Как-то можно будет ее отдать Киму или ничего? Ну, таки он сам ее забрал. Спасибо, спасибо, Лазарет. Normies, get out! Fuck you. Саня, кстати, пришел. Normies, Здорово, Саня. get out! Normies, 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 get out! Жизнь ГТРПшеров. Они там фигачили, короче, статьями из правил, наверное, друг друга. Ну, всем здравствуйте. Нормальная игра, нормальная. Нихуя себе, блять, уебал. Это неправда, кстати. Ну, я с этим не согласен. Это тоже неправда. Тут, Никит, ты обманываешь. Вот тут ты прям совершенно точно обманываешь. Уже даже независимо от того, какое определение сейфскала мы даем, это неправда. На Аризоне. Ну вот, вероятно, только те, кого ты знаешь со стримов Влада, те и как бы и играют. Короче, все, что я сделал, это я... Там, когда мы сбивали труп с дерева, точнее, должны быть сбить, я решил по приколу попробовать пальнуть в куну. Вот. Потом загрузился и не стал этого делать заново. Но я заранее понял, что это чисто прикол. Загружался, пока это не получилось. Да, понятно. Никита врубил личность Рофлера. How are things? I'm a Nighthawk. What can I say? Сова. Ну, если ты сова, что ж ты тогда днем тут делала? Странно, согласен. Это какая-то мистическая сущность. Возможно, здесь вообще никого нет. Да. Я, если что, с первого раза попал. Жестко, да? Там 17 было процентов, да? А, да. Да, я же считал еще 1 к 5, 1 к 6. Если что, на записи все пруфы есть, как бы. Ну, мы, кстати, тоже у нас много времени ушло, прежде чем мы его сняли. Давид. Чё, как там в GTA RP? Все? Духоты больше... Ой, а куда я пошел-то? Духоты больше нет? Кстати, у Саши, у тебя как там с духотой? Я вот на Сашины стримы заходил, вообще... Вообще такая шляпа. Ну, я про GTRP. Как там? У тебя имя прикольная, травка. Как сейчас... Нет, не подсказывайте, сейчас вспомню. Дастин Хоффман. Дасти, прикольное имя. Еще вроде из банды, нормально. Единственный нормальный человек в банде состоит тут, а не в этих ментовской стае. Кстати, ачивки, реально ни одной ачивки не получил, да? Ни одной. Прикольно. Всего одну. Я думал, я там много чего не получил, наверное. Даже интересно посмотреть, что я там пропустил. Приветище, ананасы. А вот и ананасы. Вот заговорили про сабнавтику, и тут же спавнится ананас. Совпадение? Не думаю. Логика просто провал. Че, Сань, читал мои сообщения в конфе?
Конфет для задротов. Скрытых достижений осталось один. Это скрытые достижения в Сабнавке я пропустил. Какое-то. Я спрятался? Если... А, все скрытые. Понятно. Ну да, это, в принципе, логично. Интересно, что я пропустил. Навыки так сильно. А, друга не нашел, блин, это отстойно, конечно. Тут, походу, я не создал костюм от холода. Вот такое достижение. Да, вот ты как раз тоже его только что обнаружил. Все по таймингам. Вот это, да. Так. Ну что, можно получить, в принципе, будет как-нибудь. Несложно. Can I help you? Yes. Have you got... Well? Great. Thank you, officer. That's all I wanted. Payment for services rendered. If you continue to stay here, I just ask that you please pay your night... He's not sorry about his behavior for your sake. Now that you have money, he really wants to make sure you're not angry with him. The electronic lock to your room has been disabled till 9 p.m. tomorrow. Please pay for each night in advance starting tomorrow. 20 real per night. Сколько бутылок надо собрать? 200. I'll take a room here too. Of course. Always happy to have officers from the RCM as guests. Anything else I can do for you? Ура. По-любому у соседки, короче, пистолет. Да, ну еще поизучаю. Да, Саш, тебе надо поактивнее стримить. И, кстати, сегодня на стриме сделал всего лишь одну загрузку, если что. Для статистики, Никита, вот что ты на это скажешь? The door is closed. Да, на следующий день, наверное, она тоже будет тут стоять, можно будет опять поговорить. This is the door to the room you redecorated. Ах, пока Ким мог бы остаться. Just a moment. Да, статист. You had some questions earlier, I believe. And besides, we should discuss our progress. А, ну да, точно. The air outside is brisk. У нас, короче, скоро на канале тоже будет РП. Но это будет гораздо душнее. Просто будет топ. Душный топ. Это да, это будет, конечно, сильно. Where shall we begin? We should talk about the investigation, first and foremost. But I also remember you wanting to discuss the RCM. Я буду отыгрывать. Да. Интересно, ты сейчас это в сленговом смысле использовал или в буквальном? I have a cigarette every night when I go over my notes. It's something of a ritual. Oh man, he looks so devastatingly cool with that cigarette. Админ. Когда под текстурки вы проваливаетесь, я прилетаю и достаю вас оттуда. А потом вы отыгрываете, что это типа был бог. Ведь это совсем не выбивает из погружения.
Ну не, курение это не круто, если что, на самом деле. Не будем говорить, что это круто. It's been a long and eventful day. Я бы хотел сказать ему, что он крутой, но только не из-за того, что он курит. Well, we inspected the victim's body, so that's good. Our inspection could have been more thorough, as it always can. But we have some... Then you shot the body down, which was quite a shot. Спасибо. О, отсылку к Гурнлагану нельзя упустить. I admit I wasn't sure whether I should give you the gun, but I'm glad I did. Your shot enabled us to perform a field autopsy on the victim. We found some things we can really work. I still feel like we missed something. But maybe the boys in processing will surprise us. Now, as for interviews, my list of people to talk to here in Martinez, I mean. А, да, пока, Сань, фига. Смотри, сначала я пошел к Саше ловить спойлеры, а теперь он пришел наловить у меня. Фига себе. Кстати, а вообще ананас, как у тебя там? Я просто помню, последнее, что помню о твоем ПК, это то, что у тебя сгорела видюха, и с тех пор я не знаю, какой вообще прогресс. У тебя уже есть новое? Или ты там все еще на удаленном, на стриминговом сервисе каком-то там играешь? Что ты стримил там? Ты вроде ПК-шный Егора уже стримил. I'm glad we can agree on that. We weren't able to find the union leader, Everard Clare, much less interview him. So that's on the to-do list for tomorrow. 50 Ti. Это хреново, насколько я понимаю. Это что-то типа, наверное, моей старой видюхи. Я не очень шарю, но, наверное. ВТХ 750 Ti. Понятно, так. Да, наверное, это что-то типа моей старой видюхи. We didn't talk to the Wild Pines rep. We really must do that tomorrow. Блин, я жмок ананасу с недавнего времени, типа, когда, типа, наверное, пару недель назад. Правда, ананас, я забыл, где ты живешь, но хрен знает где, да. Если бы ты приехал в Питер, я бы мог тебе 760-ю отдать. Но тебе уже не надо. Не понял. С каких пор? Ты наконец-то одумался и приехал в Питер? Тебе еще как раз думаешь, видимо, о том, чтобы завести еще одного лысого кота? Нет, бритвы такие длинные волосы уже не сбрить. Именно так, ананас. Читаешь мысли. Above all, though, today was exhausting. What's with all the running? You run a lot. Это типа реально зависит от того, как часто ты жмешь Shift, зависит от интересной реплики, или она просто в любом случае будет. I have a really good theory about why you're running so fast, son. Just you wait until you get up tomorrow. Ну, кстати, чуть-чуть похоже. Ну, нет, это да, такой квест, РПГ, новелла.
Тут как бы детектив, ты, в общем-то, ну, на квест похоже, да, мне кажется. Много РПГ тоже. Много диалогов, много всяких осмотров, там, типа, в общем, расследования ведем, все такое. Но не только это. Персонаж, главный герой, тоже очень такой интересный человек, это тоже важная часть. Ну, короче, ананас ты можешь застримить, я думаю, Disco Elysium. Как раз, возможно, Никит пойдет тебя смотреть. Лучший РПГ в мире, по мнению Ктикина. It's impressive, especially for a man your age. And in nice shoes, by the way. I like the green. Goes with the orange. They're quite limited, actually. The power officers of the Revachol Citizens Militia exercise most frequently is imposing fines of up to 1,000 real for offenses, in accordance with an interdepartmental schedule. Yes, although indirectly, as citizens can always request records. Officers of the RCM have been known to take bribes of less than the prescribed fine amount. It undermines trust in the RCM. The RCM's primary role is to ensure safety. We are not really supposed to play any part. We can arrest people, of course, but rather than bringing someone in directly, it's preferable to serve a station cold sleep. It prevents confusion. You can't. Those who don't show up become fugitives, though, and have fewer legal rights when they are eventually caught. It's about power. When power calls you, you come. But power itself is a fragile As you may have gathered from the fact that we are expected to carry a record of our kills, like the one in your watermarks, we are permitted to use whatever force is necessary, and strongly admonished not to abuse that power. You have to supply compelling evidence for why it was necessary to use lethal force. In this case, not a good position to be in, by the way. Internal Affairs handles these cases thoroughly, by cross-examining you for inconsistencies. It is hard to cover for anyone, which is for the best. We don't convict. We arrest and send them to coalition government courts in Couvent and La Delta. The prosecution works off our testimonies and records, which is why it's paramount to keep them. The coalition government and the moral intern more broadly. The RCM was formed by the coalition government to restore order in the international zone after the revolution. So we did. Now we attempt to maintain that order. No more, no less. Or perhaps it is better to say we were allowed to form. It's a point of contention whether the citizens of Revachol or the coalition government founded the RCM. Silence. A great comment to such a conundrum. The Moralist International are the world's largest political organization. You know who they are. They have been running this place after the revolution failed. They're a union of center-left and center-right parties across the Real Belt. Our coalition government is just one of its many projects. They also run the ICP, EPIS, most intergovernmental organizations in the world. What do they believe in? They are Dolorians. They believe they continue the humanist project set forth by Her Innocence Dolores Day 4 centuries ago. Others say they are just techno. Interesting question. It's a blue forget-me-not. Their motto is love, compassion, self-discipline. I think something kind and usual, something ominous. Something even a little feminine, but in a strict manner. Жалко, что всего 3 было. A historic figure? The author of the modern age? You will have to look elsewhere for opinions. The subject of humanity, the moral intern are a fact. I try not to have opinions on facts until they change. It is more than that. There's some kind of affection in him. Yes, I did. When I was younger. In my 20s, I considered myself a moralist. That's another leitmotif. But the years have changed that. I don't know what I believe in now. No, I believe in the RCM. That's enough for me. Do you?
Так, коммунистический вариант я снова, видимо, игнорирую, да? Вот подобные вот реплики иногда бывают. Я вот таких людей реал видел. В том числе в небольших политических партиях. Прямо, ну, настоящий человек. Прям списан с наших питерских улиц. We are in what is called the twilight of international law. The laws we claim to enforce come from the MI. Without them, we are simply vigilantes. Spoken like a revolutionary, not a cop. But hypothetical aside, in Martinez we already are vigilantes. At least the union thinks so. I expect our job here to prove quite challenging. Какие люди? А, так я понял. Ну, как сказать? Ну да, левый чел — это главный герой. Не, в деревне дураков... А, хотя там несколько персов. Нет, по-моему, у одного перса не было вообще никакой растительности на лице, а у второго были вот такие вот усы здоровенные в разные стороны. Какую-то другую деревню, мне кажется, смотрела на нас. У Эгмана. Да, как у Эгмана. The dying lights of the city shimmer below. Slowly, like luminous clouds, they pass on his lenses. This soldier is the highlight of the day for me. They really don't like us here. And the mouth on that kid, Kuno. It's our fault for leaving this place to the dogs, to the union, to the company, not daring to come here more often. This place has fallen between the cracks. The jurisdictions of our two precincts. We run this city. West of the river is RCM land. It's incredibly hard. Human beings are... But we are in control, and it's worth it. The organization... Night. Captain Bartholomew Price steps into the yard. A piebald horse waits by the motor carriage, chewing oats out of an oat bag. Seagulls fly overhead. The sky, rows of houses on either side, hunching over the sidewalks, and Precinct 41 with its dome roof growing distant. Around him, the streets are silent. Thanks, kid, he thinks. He's Там все хорошо, а? Me too, but I wouldn't count on any drastic changes in our lifetimes. Посмотрим. Верь в себя, Тим. Yeah, it's getting very cold now. Let's go. Верь в свою веру в себя. Тут тоже, кстати, у Саши другая... А, Саша же еще поэтому еще до сюда дошел, ну да. Да, покеда. Он тут будет стоять до утра, да, ждать. Немного дальше, а мне он сказал, что... А, вот так вот. Вот так. А я же вроде ничего, мне, да, не качал ничего. Я всего лишь... И не буду, да, пока что качать. A mirror hangs on the bathroom wall. Ну да, я пока не могу ничего сделать. Я не соискамил труп, кстати. The bed is cold and not particularly inviting, but it's... The sheets feel at once coarse and clammy against your skin. The bed sags beneath your weight as you stretch out and finally close your eyes. И даже нет возможности прибраться. And then sleep doesn't come. Ладно, это творческий беспорядок. And then sleep doesn't come. Maybe it's the bed's fault. Its synthetic filling has separated into hard lumps. It barely covers your toes,
stretching over your soft belly. This is your body. Under your thrumming eyelids, you see a dizzying array of colors. You won't get off this carousel quite so easily. Мне кажется, с внутренней империей очень легко уснуть. По крайней мере, у меня вот так работает. Я когда хочу уснуть, у меня не получается, я начинаю просто отпускаю свои мозги и начинаю типа какие-то просто бесконечный поток сменяющихся и трансформирующихся типа шизоидных образов, как обычно бывает, когда ты типа видишь сны. Просто ты его еще когда бодрствуешь, запускаешь и начинаешь засыпать очень быстро. Иногда помогает. It's a little better. Colors, scenes, and half-formed phrases still litter your mind. Part of you is still trying to solve the case, isn't it? А если уж у тебя внутренняя империя, это, наверное, вообще по щелчку пальцев делается. Блин, а вдруг я надумаю что-нибудь? Ну, мой стрим, он примерно такой. На, кстати. Надо поменять. Блин, вот это вот описание забываю все время поменять. Оно сейчас вообще не соответствует действительности. Да. Да, я не знаю. Вот бы его автоматизировать, но... Something to do with... What was it that the lieutenant said? Union? And it's gone again. Your breathing steadies. A great silence washes over you until your eyelids twitch in your sleep, and images start forming. Это сон? Да, это сон. Я догадываюсь, куда мне надо идти. Да. Прикольный сон. Опа. Ну, там зато дискошар есть. Do you remember the scent of your childhood? What it says on the can, Harry? Гарри, Answer the Гарри, question. Да? Ну ладно. Так уж и быть. Do you remember your wife's hand on your face? Do you remember the warmth of her thighs, between her legs and in her mouth? Oh no, funky baby, you stayed. It was the rest of it that left. Or you just tell me, where are your friends? Human beings have friends, Harry boy. No, it's gone. 3 times gone. You failed Elysium. Опа. Так, мы знаем, что такое диск. Теперь мы узнаем, что такое Elysium. Everything. Серость. The pale and the useless. On the surface. The outer magnetosphere. Burning, furious truth. 8,000 years of written history. Только не говорите, что Elysium это примерно то же самое, что эфир, варп, инфополе, на рукав. Что-то там много еще такого есть, короче. You really dropped the ball, Harry. 4.6 billion people. And you failed every single one of them. You know, Harry. You were just talking to yourself. That's all you ever do. Even in you'll be back in those cold snakeskins in no time. Stinky boy. You're not coming back from shit, thrashing around in that high conductivity state of yours. Bump, you're not coming back from shit. You're trying to what? I can't hear you. This is just a word dream now. Jumbled up garbage. So something is wrong. Sleep shouldn't be this bad, this dry, this unnourishing. There's something wrong with your thoughts. Oh yes, party boy, and it's worse than the one before.
Just think of the shit you saw. Here it comes too. It's time to go to work in the shit factory. Неужто сейчас опять что-нибудь произойдет, какая-нибудь дичь? Нет? Надеюсь, что нет. Good going, buddy. Второй вариант, да. Oh, just a dream. You have ones like that all you mean. Why are you so tired? Too tired and down to even think? It is worrying, isn't it? It's just that your heart has finally pumped all the speed. Don't do that. Stay strong. Правильно. The hangover will wear off. You don't need to keep doing this to yourself. Are you sure? Ready to live as this pathetic shell of yourself for days? Basically, a week? Let's be honest, 2 weeks. Suit yourself. Slow, sad shell man. See how you do. Искра. Чтобы была искра, не нужны спиды. Ну чё, вот тут можно и остановиться. Пол второго нормально. Все по таймингам. Кого можно зарейдить, кого не надо? Или не надо? Сколько человек? А, маловато. Немало. Пока, в общем-то, да, всем. Кому? Идите, ананасу. Да? И даже не важно. Пока. Да.